any questions about admin, something is not working and Kedar needs to be involved? Chengguang, what's up with your access to facts? Start there. Chengguang is not here. Fantastic. Anybody has any problems that they want to comment on or not really? And by the way, silence is not a fucking answer to a question. Either yes or no. All good. Oh my God, thank God you're here, Christine. Okay, cool. So who wants to start with the research stuff? If no one, I'm gonna nominate someone. You think, start, please. Okay. If no one, let me present my PowerPoint slides. Excuse me, Yutin, whilst you present. Chengguang, now that you're here, what's up with your access to facts? Are you able to access facts or not? Okay, not my problem. You think carry on. Okay. Let me share my slides. Can you see my slides here? Yeah, they're coming up. Okay. That's cool. So I'll just wait Kedar or Cool. just start right away. Let me see. Shall we start now? Yeah, carry on. Okay. So first, our progress is previously we decided to remove so we were doing the dopants for the optimization of germanium telluride, and previously we decided to remove the cadmium telluride and the silicon because of the synthesis problem and some because they did not like react with the germanium telluride. So we want to switch to some dopants such as aluminum, silver, and yttrium, accompanied with the bismuth and antimony co-doped. And we also want to like doing some machine learning optimization using these 5 recipes that we get, supposed to be predicted as the optimized performance. And so give a brief like explanation for these dopants. So silicon elements, we both tried the trunk and powder, but they both did not react with germanium telluride, so we like abandoned it. So you can see from here it did not react and form a precipitate here. And I also tried with higher temperature, but it did not work, and it's very hard to work with regarding the synthesis. And for comparison, the silver, which shows a very uniform distribution, so we will be continue working on it. And here is some new XRD data here. For the first three line here is the new data, which will include our new dopant aluminum. And we compare the first line with the blue line at the bottom 3 here. We can see the contribution of the aluminum. I can see there is like little difference compared to the blue line. Compare the blue line with the first line, which just add 2.5% of aluminum, and it shows like little contribution to the phase transition temperature. But we can see from the first, like the light blue one and the light green one, which I circled it, after adding like 5% of the aluminum, the peak intensity shows a decrease, which might be because of the solubility of the aluminum. So it will like form a second phase or some precipitates here, so it will reduce the crystallinity here. So we can see the SEM here. We compare the 2.5% and the 5% of the aluminum doping. We can see with the increasing aluminum content, so the more precipitates are absorbed, which will show the solubility limit is likely around 3% of aluminum. And I see in the one literature that says the aluminum, like the solubility is like 4% or something. Do you have
You think, sorry to interrupt. Cool Yeah, work. Yes, what you said is true. Do you have the lattice parameter of the literature point that you mentioned? the literature. Yeah. It would be Uh, good to get the lattice parameter of the literature and then the lattice parameter of your measurement and compare them. Because in that way, we can back calculate the amount of strain in the sample and we can correlate it to the precipitates, to the size of the precipitates that you see in the matrix. yeah, okay, okay. I Yeah. will like post it here, Yeah. or I can do it after I present Yeah, this yeah, yeah. data. No worries, no worries. Yeah, yeah. It's just so Okay. that we can get quantitative data on Yeah, okay. on the Sure. solubility limit, essentially. But Okay. yes, carry on, please. Um, Thank you. so Hmm. here is the overall data. I just like plotted in O graph, and I will do the some separate data later. So here is the all the data, and you can see from this one, which will show a much clearer view. The recipes we do for the machine learning optimization is the bottom two line here, which is showed as pink and light brown. So we And can see do they yeah, match the predictions? I'm not sure, like Okay. it, for, especially because you can Hmm. see, adding too much dopants will like Yeah. damage the electric transport. Yeah. I mean, yes, yes, correct. Yeah, However, like, I think it'd be good to like get this data for the machine learning yeah, predicted that's true. compositions, both But sigma versus temperature and both yeah. Seebeck versus temperature. I'll send it to Andre and he can plot it and see where is the prediction and where is our data and calculate a standard deviation between them. Yeah, sure. I think that'd But be good. I mean, we need to do it anyway. So, yeah. but yeah. But yeah, I have two questions left. For Okay. example, it will be used for like machine learning optimization, but Mhm. if it reaches solubility, like It's not machine learning optimization. it's not okay. Okay, so and there is two line which indicates the 5% bismuth plus the 10% antimony, which indicated as the light green line. Could you And please get your oh, pointer okay, I can mark it working on the and PowerPoint. because so I mean I kind of understand what is it, but like I think that the guy is like maybe a bit lost because this is a lot of work. Yeah, So yeah. So yeah, this line thanks. here Yeah. and this line, the Okay. 2 points are aluminum. Thank you. So in the Wonderful. literature, because aluminum will like it's a plus three valence, value here, and it will not like contribute to the reduce of No, but the like the problem with aluminum is that it's an amphoteric dopant. That means that it can both donate holes and it can donate electrons concurrently. uh So it's not simple. It's like indium in like lead telluride. It's like gallium in lead telluride. It's like it's it's not not like that it's simply not will that increase it's the not that electric simple. conductivity It because yeah, the effect most is not yeah that easy to okay separate actually. okay We should be able to see the effect in the Seebeck okay. actually. So here is the Yeah. feedback. So the two line I marked before is Yeah. this Yeah. Let and me this. also. Yeah. Okay. So the 2.5% aluminum shows a slight increase in the feedback here. Hmm. Yes. And Okay. the and these two line that I marked already is our like heavily doped sample Mhm. with the 30% antimony and 30% silver. And can see both the electric conductivity and the feedback is mostly suppressed. Um, it might be because of the solubility limit, and we can see there is a drop after the 700 Kelvin for the 30% silver doping. There's a drop here. It could be bang up as well. Yeah, Yeah. could be Benga or the bipolar effect. Bipolar effect is a consequence of the bang up. Okay.
and here is the power factor. Okay, wonderful. Yeah. Okay, let's get this the whatever machine learning compositions, Seebeck conductivity power factor as a function of temperature. Uh, either send it to me or send it to Andre directly. Okay, okay. And without SPS, right? This is just the pure Yeah, compound. just the pure DGS, not the Wonderful. SPS. Excellent. Yeah. Excellent. So can you describe the pellet? How was the pellet? Was it dense? Was it hard to cut? Was it easy to So cut? Can okay. you? So the did not post. I can send the photo later, but Cool. so the first like these food you give me 5 recipes here. Yeah. Yeah. So the first two is really good. Like it's just the silver, antimony, and the bismuth. These 3 elements are really like Yeah. easy to work with. Yeah. So these two palettes are really good. Yeah. Yeah, Bismuth is soft. Silver is soft. Yeah, I understand. yeah. And for this one, the aluminum one, I found that if the aluminum like the content is too high, like Yeah. I worked with like 5% of aluminum before, Mm-hmm. and after I synthesize it, it's okay. It's Mm. just a very large bubbles in the center, but after it goes like 2 days, the pellet just break on itself. Oh, really? Yeah, So yeah. it It's becomes just brittle. becomes like very powder. Like it did not form a just the break itself. I did not touch it, Well, and I for this have. one, it's the same. So I cannot like conduct the CTA before SPS Okay, I with this have one. no idea why that happens. Guys, does any of you know why this happens or why this could happen? Has anyone seen it before? Because first time first time it appeared like this weird behavior. I thought someone just like break my palate, but the second time just it breaks itself. I mean, hey, aluminium is kind of a very also very soft. It's kind of Okay, the thermal conductivity. I expect thermal conductivity to decrease a lot. okay, Uh, yeah. Even I tried. Sorry, the copper Indian antimony system, the antimony dope telluride system. Couldn't succeed in repeating, but okay, aluminum doping okay. gradually decreases thermal conductivity a lot. Right. Yeah, Mhm. maybe aluminum Okay. interfacial or something. It may be is not occupying exact positions, might be going to interfacial. So it making break easily. Interesting. Let me take a note for Kedar. Mhm. Aluminum dope over 5% become Mahesh says can't spell. Sorry. Sorry guys. I want to take good notes because then like Kedar can give us feedback on these. Um I had never worked with aluminum, so this is all new for me. I had no idea. Okay, you team, please carry on. Okay. Okay, for the Ethereum, I will post the photos later, so Yeah, it shows like it's not a very uniform the right. palette. So it palettes look like this, and there is Yeah. a trunk here. It's Okay. very shiny, and Okay. yeah, but the other part just have like black black bubbles something. Black So bubbles. Okay, so this is the still with aluminum or with yttrium? Ethereum, yeah, this one. Mahesh Uh, Pawan, have you guys ever worked with yttrium, Jayanta? Have you or anybody in like Kanishka or Partha's group? No. No, I didn't know. Okay. okay. Can you Interesting. repeat what happened? Yeah, So apparently the pellet is phase segregated. There are parts that are very, very shiny, probably metallic. Yeah. yeah. And then there are parts that are pitch dark. Is that what it is? Yeah, sorry, I will like took a few seconds to post Yeah. the Yeah, picture yeah, here. that's good. That's good. Okay. It, So like Jayanta hasn't worked with it This one. okay. before. Okay. Oh wow. I've never seen something like that actually. Okay, so Yttrium is hard to work with. Cool. Yep.
All right. Can we grind it into powder and SPS it maybe? Yeah, I can do that. Yeah. So for this, for like, I think they both need like SPS. Okay. Yeah, these two. And Wonderful. Okay. let's go on. I've never That. seen something like that, to be honest. Yeah, Okay. and this is the SPS sample. Yeah, cool. So I Do compared you with. have the XRD after SPS by any chance? No, I booked Okay. the SRD slot Okay. this week, so I Okay, can get okay. one in Thursday. Yeah, it's fine. Yeah, I mean, get the aluminum one, the 2.5. aluminum one, 2.5. Okay, Yeah. Because it's the one that seems the best okay, for XRD and SEM, so we can, if you have to prioritize, maybe that one first. okay, Okay, so what's up with this? okay. So I compared with Mm-hmm. the DGS Yeah. data with the SPS one. So the overall trend Okay. is almost the same. Yeah. Yeah. Okay. Okay, that's Uh, pretty good. yeah, but for the first the electric conductivity, like the aluminum one, Mm-hmm. aluminum 2.5 is very similar to the no 2.5 aluminum one, which So it's is just it's just like what is the conductivity? So this is like very the scale is very big, right? So do you zoom in the area of like yeah, the 0 to line is a like bit thick. 500? How much is it? It's not 500. I think it's just 100, 200 Okay. difference. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Fair enough. What's up with the thermal conductivity then? Thermal conductivity here. Cool. Yeah. So thermal conductivity, I think the thermal conductivity Yeah, is up. Mahesh was right, by the way. Yeah, look at the thermal conductivity of the aluminum one, Mahesh, the brown one. It's like one and it's fairly flat as well. I mean, it varies, but it's fairly flat. Yeah, it means Y- if to understand, you need to do microstructure. Like Yeah, it might go to the interstitial, not really occupies the ozone yeah, sites. It yeah, also happened in copper telluride, but I couldn't yeah, publish. I didn't do that repeatable yeah. with Like, antimony. You yeah, I know, right? saw. I remember. Yeah. So, Sorry. so the Yeah, reason why I think that this one goes into the lattice is because there is a shift in the XRD. That's why I asked you to check the literature yeah. Not only lattice XRD parameter. enough. If it is very good compound, kind of you need to do microstructure analysis. Like need to go some TEM more good. Then you can get published. Like you can be explained instead of just telling the result. Yeah, that's Yeah, a good piece of advice. Yeah, let me write it down because it's actually I've seen this data, but I hadn't think about it. So I didn't see this, but I I know mean, aluminum. yeah. But we can share it with you, Mahesh, if Yeah, you would sure. like. I mean, up I to mean, you, man. it's fine. Um, SPS is Jayant doing right? This SPS. I think so. Yeah. Yeah, Yes. yeah, Yeah. Thank you, It's fine. Jayanta. This is really good work, man. Like, Yeah. honestly. So it's good. It's great. So ZT is not super high. It's funny because like the 5% bismuth was like the first one we did, and it's still the highest. Yeah. It's hilarious. Yeah. Okay, fair enough. Okay, you think. Mhm. First of all, great work, Jayantas. Likewise, this is great, you guys. Um, it's really good. Um, just a few things, right? One, um, any machine learning predicted compound, the data you think needs to be sent to Andre. Okay. So either you can do it, and or if you have a lot to do, like you can send it to me and I can do it. Take your pick, up to you. Okay. Second thing is get the SPS of the yttrium and the difficult ones. Mm-hmm. And the other one is to get the XRD of the after SPS for the Okay. aluminum one, because I think things may have changed quite a bit. All these calculations are assuming a constant Lorentz number, right? Like 2.45 times 10 to the minus 8, something, something, divided Mm-hmm. something, right? Mm-hmm. Yeah, that might be a problem. We will need to get real Lorentz number. Actually, Pawan and I realized how important it is to get the actual Lorentz number.
Pawan, are you on this call? Is he listening? Yes, man, listening. Well, hello to you as well. Yep. I'm glad to see that you are better. Last time we spoke, you were about to die. Why? You had a massive cold. You got a cold in India. You couldn't even speak without coughing. Yes. Okay. I'm glad to hear you well. Pawan, do you think you could help Yuting get the Lorentz number Sure, for no these compounds, problem. please? Definitely. It would be really good for you to learn from Pawan because I don't think I can teach you this as well as he can because he taught me. So learn from him because he developed this, right? So you're learning from the source. You're Okay. not getting any diluted knowledge from me. So we can get the Lorentz numbers on this and then recalculate KL because it looks funny. It looks funny because like normally when there is a phase transition, which always happens, there is a change in the thermal conductivity, but here I don't see it a lot. So we'll get the right Lorentz numbers and then we will start thinking about it. Yeah. Otherwise, Okay. this is really cool, man. Okay, so four things How you they think, right? calculate here? That fixed number of Lorentz number? Yeah, it's That it's doesn't make sense actually because your Seebeck is pretty high. You cannot use the constant values. Yep. Yep. You have to use the. Beta? That is correct. Yeah. Yeah, that is correct, Pawan. That is all Yeah. correct. So Yes, you can only use the value as a metallic reason, very high doping. Okay, cannot use yes, the sir. constant value Yep. for. Yep. We learned that from the AST project, right, Pawan? Yep. Okay, you think, please chat with Pawan. He has a lot to do, so you're gonna have to be a little flexible. But please meet with him. Okay. See how he does it, learn from it because you will need it as well. Okay? Yeah. Sure. Cool. Can you go to one slide back? One step back. Yeah, when This you're one? comparing SPS and DZS, yeah. Actually, SPS and DZS, the grains are main difference, right? For particular, at low temperature, they didn't match, whereas high temperature, more or less the properties, the transport properties matches with the DZS, right? Repeat 2 cycles in one sample first. Could you repeat this CTA measurement twice, 2 cycles? 2 cycles. Yeah. Yeah, so Why? launch the measurement until it cools down, run it again. That's what Mahesh means. Yeah. Okay. Yeah. We call that a cycle. If it is, yeah. I mean, if they follow the same path, it's fine. If not, if they follow first part and then second cycle matches with the SPS, then yeah, it's like grains or something. Like I would like to see the second cycle of DGS sample, the transport. Mahesh, please bear in mind that here you have the phase transition of germanium telluride, which happens at about 700 Kelvin. So Okay. that may complicate things a little bit because phase transitions are actually not accounted by a lot of things that we do, that I do rather. So take the data with a pinch of salt, yeah? Yeah. I mean, I got the transition. I just see the difference after phase transition, more or less matching, right? Oh, okay. It should. It's a reversible. It's a type 2 phase transition, which means it's reversible. So it should. Yeah. So let's see DJ sample, so 2 second measurement, or any one sample, any one of the orange. Yeah. Then you think do this with the 2.5% aluminum. Yeah. Okay. Don't use the same sample which you used already. So I do like 2 cycles for the 2.5% aluminum SPS sample. What's No, SPS? DJ sample. DJS sample. Yeah. Okay. Yeah. Thanks. Mahesh, DJS. what is the hypothesis that you are studying here? Just for my own understanding. Sorry. Yeah. See the SPS. We know the DGS is kinetic faster, whereas SPS is like more grains, like larger, like establish the grain size bigger. If you do the thermal cycle around 600 above, so both are getting into the same phase. Both are getting into the same kind of structure. Whereas initially they are different. So in SPS system, might be there's no no variant. Like the cycle if you do, there's no variant. Whereas DJ system is like kinetically cooled. Maybe there will be, if there's no variant, is good in the transport. If there's a variance,
between the transport data, 2 cycles, means the space system is not really equilibrium, right? Not really. I mean, the grain still. What I mean, Okay. reversible and irreversible, right? Irreversible. Yeah. Like the Oh, grains is so not the strain. hell yeah, dude. I love that. Yeah, that is So really cool. That's a really cool idea. yeah, just do 1 cycle. If it is repeated, is fine. Means the system is very stable. If not repeatable, means still have more strain in the DGS system than SPS systems. Yeah, that's. Just check with I the suspect that happens, but it's good to prove it with transport too. I agree, Mahesh. Yeah, that's a good idea. yeah. Yeah, that's cool, man. Pretty cool. Yeah. Okay, you think this is great. Very well Okay. done. Jayanta saying, man, like, great job, you guys. Holy shit, this is great. Sorry, my language. I'm just very happy to see this data. Okay, you think that's great. That's great. Okay. Congrats. Alright, who wants to be next? No voluntaries? Yeah, maybe I want to speak a few words, man. Alright, go on, Haiwan. I will be taking notes to pass to Yeah, Kedar, but yeah, don't yeah, mind me. yeah. So what's up? Yeah, so any of you seeing the screen here? So Pepe, you have just seen the Excel sheet? Yeah, I've seen this just Yeah, now. I shared this with Chen Guang, Delwing, and a few others in the Cool. group. Cool. So I just want to use this chance to explain some background because I'm pretty sure that some of you may not have seen what's going on here. So we just make the presentation so you guys know what's going on. So this was basically something Pepe and me we thought about like about 4-5 years ago. We played with Germanium Telluride and we failed. Actually, So wait, quick disclaimer. This is actually your work, Haiwen. I have very little to do with it. I don't want to no, take you did I don't it. want to You take did credit it. for something is not mine. So this is your work. Yeah. You guys, So- Haiwen did all this. Okay, so I failed. Thanks. You succeed. I fail too, man. Don't worry. Every single day. Okay, so back to 3 years ago, people were basically mostly thinking if you have a compound AXBYZZ of a certain composition, and of course it may come up with different structures, and it can be predicted by any machine learning model. You will ask yourself 4 questions. Is this accessible by experiment? Is this stable in ambient? Will it get trapped by some neighboring phase or will it get trapped by some other polymorph of the same compositions? And at that time, nobody knows. And at that time, the only criteria people rely on is something called energy overhaul. And back to a paper in 2019, we believe this criteria is about 70% of accurate. However, because people know this is the target and people have been producing new materials meeting this target, and within this year, we can successfully find out that the accuracy of this metric is about 52% in 2025 for all the compounding materials project. So now it's basically a coin of both sides. We cannot use energy overhaul to measure any of these questions, whether this is accessible by experiment, whether this is possibly stable in ambient compared to another polymorph for neighboring phases, whether it will get trapped by neighboring phase, or whether it's going to get trapped by a competing polymorph itself. We cannot answer any of those. And that's the truth in 2025, not like 5 years ago. So that's the reason I kind of like did the previous work with basically everybody in the team here. We try to predict zinc vanadium 3 oxide and yttrium molybdenum 3 oxide. We think it should exist as a single phase. However, eventually we only make zinc vanadium 3 oxide in a partially disordered spinor format. The structure has existed previously. It's just the composition people didn't report it. So this is a huge problem because typically in material science, structure determines the property, not composition determines the property. We need to achieve the right structure to the right property. Of course, if in catalysis, then you don't care about it. And that's why currently I moved to catalysis. Unfortunately, Pepe also moved to catalysis. So, but let's back to the problem. So structure is still important.
And if you go to the previous works, a lot of people do similar things like me, and we basically landed on the same conclusion that it's very difficult to make the predicted compound, to make the predicted structures. People hardly achieve this successfully. So how to resolve this problem? We need to target a phase that we predict, and it's not just target composition. So I was thinking something that, so if you get a list of predicted compounds and how you're able to filter it. Previously, we only filtered by energy overhaul. And now I was thinking about an additional matrix, which is called structure similarity. So let's think about in this way. You have a compound which is globally stable, this red compound. It has the lowest free energy here. And at the same composition, it has a few other compounds of slightly higher energies. So one, maybe 30, 40, 50, 80. And let's look at these two here and here. So if we look at the blue one, which has a relatively high activation barrier to the low energy, then the conversion may not be successful. However, if it has a low one, then it's going to be successful. Although these two states have the same energy overhaul, in actual experiment, you are able to stabilize the blue one, but not this one. And if we have different states, maybe just two states, and we are going to get a lot of other combinations here. Previously, these activation energy, you have to do a lot of series simulations. In Christian Person's lab, they have some tools to make it slightly cheaper. But as far as I understand, one calculation of a full system still takes like 1 or 2 days, even with machine learning interatomic potential. So it's not something fast. For sure, if you are going for DFT, okay, try to buy some NSCC resources, prepare a few more dollars. That's the truth. So is there something that's easy, which able to help me get a quick, low quality, instinctive idea of what's going on? People have thought about it. Small coordination change, atomic shifts, bond orientations, the distortions, no atomic migrations, no significant oxidation state, charge transfer, spin state, or whatever. So this sort of similarity-based matrix has been everywhere in different papers. However, who knows what is making a difference? Nobody knows. We need to test them out, each of them, statistically. So that's where this work begins. So it's just a very quick picture. So our assumption is that if the change from the parent structure and the sound structure is similar, then the activation energy is small. If it is large, then it's large. And the question is, we don't know how to measure the difference till now. So like I think previously it was the FIP students Shimi's work. So we were using volume per atom as the one metric to quickly measure whether this idea somehow makes sense. And we see that in the top 15 high temperature phases with polymorphism, it's given about 80% of accuracy, which is good. So of course we use an arbitrary threshold here. It's not very scientific, but it gives us an idea that this actually tells people some difference. Okay, so let's just clean the data set in a slightly more systematic manner. We use all the materials that exhibit polymorphism in the materials project and that has been made in ICSD. Of course, if you look at their made temperature and pressure, there are ones that's ambient stable, there are ones that's only stable in high temperature, and there are ones only stable in high pressure. And against ambient state, we call them metastable in ambient. So unfortunately, because of ICSD is a bit dirty, we have to use large language model to clean the temperature and pressure a bit. And eventually we were able to get 3 types of features: composition-based features, structure-based features, and coordination bonding environment features, which will finally contribute to a machine learning model training. So this is the large language model process. And after the large language model cleaning, so we somehow landed to a final 14 features out of the 15 features originally we trained the model. And
we find out the feature importance. The top feature importance is the maximum packing efficiency, the structure complexity per atom, and the crystal and fingerprint, which are all related to the similarity between the family structure, between the parent structure and the sibling structure. So it tells us that the structure similarity between the parent and the metastable polymorph, which is the sibling of the sound structure, matters a lot in the stabilization of metastable polymorph. So this is how it works and how you guys kind of see this sheet. So this sheet is basically a Excel sheet of the it's basically because in the materials project, there are a lot of compounds that are metastable and they have been made. However, they haven't yet been stabilized, at least according to ICSD in ambient conditions. So as you can see, we have trained a machine learning model and it's able to predict what are the compounds, although in ICSD, I think it's metastable. However, we may have a chance to stabilize it in ambient. So this is the sheet I'm showing right now. So a bit later, I will be using a full large language model to screen each of them to check whether on Google, that's another workflow, whether on Google or on another database, whether this compound has been stabilized in ambient. But apart from that, I shared also this Excel sheet to Chen Guang, to Christine, to Delwing, and a bit later I will also share to each of you. So if you can help, look through the sheet. It doesn't need to be extensive. The key is that I need you guys help to pick up maybe like 1 or 2 compounds you guys are confident and feel like, okay, I'm able to stabilize this specific structure in lab, not this composition, because all this composition, it have a corresponding polymorph, a stable polymorph in ambient already. And this I'm showing here is a not very stable, metastable polymorph of a stable polymorph. And we want to see if we are able to stabilize it in ambient. So if you guys are able to pick up like 1 or 2, and maybe after a iteration, we gather like about 10 compounds and finally we decide which of them are like good to go with, and we will try experimentally. If we're able to make one, it will be very good to prove, okay, the strategy of crystal similarity is good. And after that, we will conduct some DFT studies upon that. So that's about the background of this Excel sheet. So I will be emailing this sheet a bit later to everybody in the call. So any questions about the Excel sheet? Just one quick comment. If you have any oxide that you feel very strongly about, send it to me and I'll make it here in A-Lab. Sure. I will also share with everybody, hopefully in a week or 2, the large language models. I think it's going to cost like about $4,000 or something. Man, you better get something out of this then. I will. I mean, you are on the paper, so we need to get something out of this. Pepe, Something which good. method- Something Pepe, good. I mean, sorry. Pepe, which method Yes. you wanted to do outside? How you do you? In the A-Lab? Yeah. Oh, just using the A-Lab to make the oxide, basically. Is it film or bulk? Bulk. Okay. I mean, whatever the new polymorphs, if they want to realize and see experimentally, if we have any technique like for film, is like more reliable to realize these structures. Film, we don't really have I mean, yeah, I know. Even any in our here. NES and We NTU and have here we don't have. we have the A-Lab, like which you guys know the paper. We've Yeah, extended the A-Lab yeah, actually. yeah. Okay. But and also like in the foundry through Caroline, we have some sort of semi-autonomous lab for sol gel synthesis Okay. that So I've been involved with as well, yeah, but okay. nothing for thin films, sadly. Okay, fine. Yeah. Hey, there's some repair going on for PPMS. I have to go.
I will be try to be on call. Okay. But more than- Thank you. Mahesh, do you have anything that you would like to write down so I can Uh, send to Kedar? Do you have anything? for the experimental, no, it's still going Okay. on. No, Okay. yeah, Any comment? Because I will send him yeah, it's the fine. summary of the meeting. So if you Yeah, want me to add something, text me, or if you're good, you're good. Thank you for yeah, your time, sure. Mahesh. Appreciate It's it. fine. No, no, I will be on call, but maybe Okay. network disturb. Bye. Okay. Thanks. Thank you so much. Highway, carry on, man. That's it. That's all about this. That's all about And it. Wonderful. another update, Yeah. quick one. So I shared also with like the group about this paper. That. It's a huge publication in Nature. Yeah. Yeah. Okay. You know that guy Zichu Ren? I actually know him. You know him. All Yeah. right. I only heard it from Danny, man. My buddy Yuching is friends with him. Great. Yeah. So actually this paper I will say is not very apparent to us. Why not let me just give a quick introduction about what's going on. So because everybody here is doing like the thing and Pepe, I think you know this paper probably better than me. If there's anything you feel like you want to add, just add and I'm Yeah, happy to I learn from you, actually please. I actually reviewed this paper with Yuching a few days ago. When it came Ooh, out, good, 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 good. I did actually. Great. Okay. So if you look at the figure A, it's familiar. It's very, are you guys able to see my mouse? Yes or no? Okay. So if you look at figure Yeah. A, it's something Pepe have been doing, Andrea have been doing for a lot of work. It's just Yeah. a simple active learning. You just need to adapt it to the right space, and that's it. So there is no new thing about this technique. And the question when we are reviewing in this paper is why this paper goes to Nature, not something like ASCS Applied Materials interface. Hey, I So have papers there. No shame in that. I also have papers there, and we all know this active learning goes to ACS something, right? So what's the key reason here? Okay, um, I don't know, but Pepe, if you may have some better idea, do correct me. So the key reason about this paper is their story. The story that says that it's a co-pilot for real-world experimentation scientists. If you actually kind of watch, you can just search this back home, guys. Just go back home, search this crest on YouTube. You have that. You're able to type something like in ChatGPT, and supposedly the equipment, the OpenTrans, is able to code automatically and conduct the experiment. It's able to do Bayesian optimization on itself without your coding. It's able to do the decision making a bit later if something fails, and it's able to find you the best sample. Of course, this is something theoretically on the paper. Maybe these guys, they don't really do that when they're in lab, but at least they made the story true. So what I learned is something like that. But when you see the paper, it seems that they have done it. So it's a very good first of its kind story. So what you can see a bit later in like the figure 2, sorry, they don't really have a published version shit. The figure 2 is everything we do in our lab. It's just a basic carbon thermal shock. We have a lot of these similar samples in the lab, very dense nanoparticles on carbon fibers. We can do it very easily, although not automated. But they don't say that they do that, right? No, they didn't. They didn't, right? No, they say I mean, they don't say they did it manually. They just do this. No, but like if you look for carbothermal or whatever, like it's not in the paper, right? No. They didn't say they do this. They I do don't understand why. because they don't do that. They do electrochemical deposition, right? No? Yeah. Oh, they do EPD? Yeah. I didn't read through the paper, man. Yeah, Control F and find electrode deposition or electrode dep or something like that. Thanks for correcting me. No hyphen. All together. Oh, shit. Uh,
Hey. Then Yeah, that's they the don't same do. as Bayam, man. Yeah, it's the same. Okay, So, great. Then we will so be the first person you doing see, chromosomal shock. you see. Wait. Go up, go up, go up. My God. Wait. So you see that sentence that says the treatment to process samples with a higher loading density, more activation samples will be required. It's written is the penultimate sentence actually. Okay, then we probably were going to do slightly better by chromosomal shock then. So if you can get higher coverage than them, and the good news for you is that you can take the SCM image and you can calculate it. I mean, we can use the ESCA, man. Yeah, We they can don't use do it, they don't do we carbon can thermal scan shock. the CV. You know They don't do that means that they never figure out how to have higher coverage. maybe not necessary for them, but they have the story. It's okay. Yeah, fair enough. Yeah. So, and what you can see about these things are very standardized things we can do in lab, this TM, this SCM, right? And I mean, all these DFTs are like fundamental things we can do daily in lab. And frankly speaking, we can even do better. From the beginning, we can use large language models to fix what's the elemental range we're able to do. And the step 2 is we also able to use large language model to pick up the starting point of the alloy compositions. That's very easy. And step 3 is we can use active learning. And the good news is that the 2 master students newly recruited, they're working on nitrate reduction right now. The sample initial performance is good, and we will try to do very similar things like this on methanol oxidation with Fanshu and nitrate reduction also with Fanshu. So Fanshu and me, we are working together on this. This is something like before CO2 reduction we finally were doing, because CO2 reduction is very, very complicated electrochemically. To do the automated testing. The key is that how to test the liquid samples automatically. It's really a challenge. It's not something trivial. So the cell design, I think it's probably going to be ready in lab in like a year's time. And before that's ready, we plan to use the nitrate reduction and the methanol reduction to as a testing case for kind of like the liquid sample measurement and also the gas sample measurement, which doesn't require a flow cell or membrane electrode assembly. The idea will be the same. So if anybody interested in being part of the project, so just let me know. We have a lot of like say material characterization, sample synthesis here and there need to do. One of the very, very quick one that we need to do is we need to optimize the hydrophobicity of the sample. There is a clear starting point is basically a copper aluminum or copper silver alloy deposited on the gas diffusion electrode, and we need to collaborate with a membrane electrode assembly to optimize the hydrophobicity against the high theoretic efficiency against of certain products. So we need to figure out the relation between that. So if anybody interested, let me know. So beyond that, that's about it. So nothing else from my side to share. Very cool. Thanks, Haiwen. This is nice. Any comments? I mean, you know this paper better than me, apparently. Yeah, I sat down with Yu Cheng because we were reviewing it together. So I spent. It's a very interesting one, right? Yeah. Yeah, I guess. Anyway, thanks, Haiwen. Yeah. Anybody else wants to present something? Jayanta, do you want to share anything? Chengwang, do you want to share anything? Yes. Yeah. Jayanta? All right, Yes. wonderful. Crack on. Thank you, sir. Okay, Haiwen, polymorph stuff. Sorry, I'm taking notes. Okay, Jayanta. Sorry, Jayanta, give me a second to write down, Yes. take notes of your presentation and send to Kedar. Please, go on. So actually, Kedar, in the last group meeting, Kedar told me to add 2% titanium and then Yeah. study the like how the phases evolve.
So here actually this one is extra 2% titanium addition during the ball milling, and the phase is forming like after 400 degree to like still 650 or something. So from 700, so it will like slightly forming some other phases. Which phases, Jayanta? Uh, some copper telluride. So these are actually the copper telluride peaks. So I not fully like did the read development. Okay, but you suspect that these are like known phases, right? Yes, it is. Can we call them impurity phases or not really? Yes. Impurity. Yes, impurity phase. Okay, perfect. Let me write it down for him. Okay, continue, please. Okay. Then actually in the last group meeting, Mahesh told me to like remove extra the titanium with like copper 3.6 and copper 3.8. So here actually I also did the XRD. Even if you see, so there is like in without titanium addition, so there is the impurity phase. So after titanium addition, it's go pure phase, but still in copper 3.6 there is like still few impurity, but the 414 phase is fully pure. So it's not still not pure, right? Yeah, the 414 is like fully pure, and but like Can you repeat what you said, please? like this 414 after 2% titanium is fully pure. Okay. But After yeah. adding the extra 2%, right? Yes, yes. And for copper 3.6, so like before adding, so this is like impurity phase, and after adding, so still, but the amount is less actually. So only this one. So you mean that if you add extra copper, the impurity phase persists, but by phase fraction is lower than with the extra 2%? Yes. Cool. Nice. Do you think why? Why do you think that is? No, somehow actually for 414, like extra 2% is react with excess copper telluride. So that I'm suspecting. Eventually for the other, like without titanium addition, those are impurities. So there's a few copper telluride, so which is also reacting. But so in the less copper amount, like copper 3.6, copper 3.8. So as there is copper deficient, so still there is few not sufficient amount of copper which react with the titanium. Actually. Why would the copper react with the titanium first Like, rather than with the tellurium, though? yes, like not only copper. So there is some copper telluride, so which will react with titanium actually. Yeah. So that makes sense. But what you said is that copper reacts with titanium, and then And copper like, reacts no, with titanium reacts with copper telluride. no, like copper telluride reacts with titanium. So copper telluride forms first, and then Yes. that compound reacts with titanium. Titanium. And your in situ XRD shows that. Yes. So here like few other phases. So it's first forming this copper 2 titanium telluride 3, then it will go to copper 4. Jayanta, sorry to correct you, Yes. but like the way I read this phase diagram is the other way around. First, you form titanium telluride, so that means the titanium reacts first, and then copper reacts with titanium telluride, not the other way around, right? Those are the two phases that you have written there. Yes, yes. Yeah. So, but you said that copper telluride forms first, and then it reacts with titanium, which is kind of opposite to what the figure is showing. No. I'm actually telling like at 600 degrees. So at here Yes. actually here. Ah, at 600 degrees, right? Yes. So at So 600 here is degrees, yes, copper you already telluride, have. copper telluride here. This one. So this copper telluride after titanium addition, it will react with. Yeah. Okay. So what happens is that titanium telluride forms first. It reacts with copper. It forms the 2,1,3 phase. Then you continue reacting, and eventually the copper telluride continues reacting with that, and the copper reacts with the ternary phase, and you have excess Yes. copper telluride. Yes. Wonderful. Yeah, that's exactly what the phase diagram says. Okay. Yep. Cool. Thanks for clarifying, Jayanda. Okay. So actually, I perform the transport on only 2% titanium extra phases. Yeah. Because like, so if I
compared with the others, so it will be quite difficult to understand. So is this due to the copper concentration change or the titanium concentration change will affect the transport? So actually here so with decreasing the copper concentration, the electrical conductivity is decreasing and Seebeck is increasing. So the probable reason may be the carrier concentration will decreases. So eventually there is copper disorder site, so the mobility will be suppressed. So for that we need to do the Hall one. Yeah, But I was about to ask you, do you have Hall data? no. Okay. What is the level? Okay, I think that up to like from copper 4.4 to copper 3.8, it looks like it's degenerately doped. So you can use the Mott equation to get some numbers until you get your hole done. I don't know how much does it take to do, but like it seems like you are in the metallic regime, right? So you could use the Mott equation to extract n if you assume constant MDOS. Don't do that. Don't do that. Why? Use the full one. Better. Oh, but yeah, for sure. The full one, for sure. No. I mean, for sure. But like, yes. I mean, Jayanta, yes. Please listen to Pawan. He actually is a physicist, and I'm not. He's And right. seems like sample copper 3.6 is more actually interesting sample. Yes. Do you have any sample between those two, black and red? No. I'll not. Try 3.7 and 3.9. Okay, I'll make. It looks very insulating to me, Pawan. What do you think? 3.9 maybe, but 3.7 we don't know. No. I mean 3.6. 3.6 is still semiconductor, right? Yeah, it's semiconductor. Pretty Yeah, good, like 200, like a yeah, but we want. yeah. But maybe this sample is. Did you do SPS? Yes, I did Yes. actually. But conductivity seems like pretty poor, man. Why it is? The mobility is bad actually somehow. This sample mobility is bad actually. Can you do something with the titanium instead of titanium? Can you put little Pawan, I Right. think Pawan, I think that's a great suggestion, but maybe for another piece of work, I think that for this piece of work, correct. For this he one, should I think- stick to titanium for the sake of coherency. Yes, sure. Maybe 3.8 goes down, 3.6 is going up, 3.4 maybe more, maybe 3.7. Good to see. Okay, I'll make 3.7 and 3.9. I mean that it, because now it's very big gap between black and red. We don't know. Yes. Okay. Yes, correct. Okay. Eventually, I actually read one paper, this copper to germanium, selenium 3 actually. So like, which also kind of, so this is like because of they told the electrical conductivity decreased with the copper deficiency, so because of like some copper germanium antacid defect. So I don't think like in my case this is happening. Maybe like due to the carrier concentration change, it will happen. So like we see the Hall, then I think we can conclude that which mechanism are happening here. Yeah, you should also get some fitted data and extract values of effective mass once you have your measured whole carrier concentration. But remember that the whole carrier concentration does not equal carrier concentration, right? So it's an approximation. Just keep it in mind, right? Then the thermal conductivity is very low actually, so below Yeah. 1 of all of the samples. So maybe the reason due to the disorder copper site, so it create like copper vacancy, and eventually. Jayanta, what values of Lorentz number did you use here? I actually use this. No, this is not proper. Actually, I use this Seebeck equal to something divided by 116. So it's that one. Yeah. okay. Not, So it's a calculated number, right? Yes. Good. So yeah. Okay, that's really cool. So yeah, I think that's it.
That's really cool, man. That's really cool. Very nice. Very super nice piece of work, man. You should start writing up the paper, man. Yeah, actually, I writing that paper, but then Okay. Kedar told me to insert these things actually, so I'm just waiting. And I think Okay. for low temperature transport, I think for the pristine one, I can do only that one is okay, right? And for all the sample, Hall is fine. Or like Why do you need low temperature? Sorry, I don't understand. uh, mm, no, like actually there is some phase transition at below room near room temperature, so I cannot detect from here. Okay, from what to what? Maybe like at 300 Kelvin something. No. From what to what structure? Okay, from rhomboidal to cubic. So why is that interesting? No, like so like it will change the transport, right? Why does that matter? Uh, Sorry, I just don't understand. I see a complete story. I don't understand how the low temperature data fits the story. That's why but tell me your vision, like this is not my project, so I don't understand it. So hopefully no, you can explain it to me. okay. Why do you need why do you need it? Like, why does it even matter? I No, fail actually, to, I don't yeah. understand it. Actually, like this is not necessary, so it can Okay, show so the. they don't do it. Okay. Okay. If you need the data because there's a hypothesis that you need to prove for your paper, then go No. for it. Okay. But Yeah. you're gonna spend time and resources on something that doesn't add up. I mean, if you need it, then go on. But like, Okay. look, Yeah. man, this is my personal advice, right? Yes. Like, Yeah. this is my personal advice. Like, I always do only the things that I need to do, no extra. Yeah, no need low temperature actually. I think Okay, there we Oh, go. See, waste of time. Pawan actually was my teacher when I was a Yes. grad student. Don't So do that. Waste of timing. There's no physics you're getting from the low temperature. Are you going Okay. to explain any behavior here with low temperature? Okay. Yeah. Don't do that. Don't waste. Just if you data is good, just publish. Okay. Yep. Yeah. Get on with it, man. Okay. And If like anything you want to suggest, so I need to do I here. think Pawan. No, that's why I was asking you about the low temperature, man. Like, I see this as a complete story. I agree with Pawan. Maybe the 3.7 makes sense, and it's just one sample. It won't take you that long. Obviously, get the whole and so on, and then that's it, right? Like, this is a complete story. I don't understand why you need to do anything else. Okay. Yeah. Thank I you. mean, if you think that you have to do it, but like, be judicious. Money does not grow on trees. I'll tell you that much. Okay. Okay, cool, man. Great job. This is great. Congratulations, man. Okay. Yeah. Okay, thank you, Jayanta. Anybody else wants to say something? Anybody else wants to present? No, I think probably we need to. I mean, we still have almost a half an hour, right? You and I So need to speak after this meeting, by the way, right, Changwon? yes. Wonderful. I Please. think we can. I think we can discuss right Okay. now Yeah, no, don't because worry. I don't Like have like any update on the data because I think okay. Corio was on leave in the past 3 weeks, so I still didn't get the EBSD data. Man, So how do people live for a month? That is no, insane. it's That is very insane. Holy shit, man. Like in America, that does not happen. I'll tell you that much. No one lives so here for more than a yeah. week. I still Okay, didn't have any structure characterization, but fair I need enough. to wait for her Yeah. coming back. Probably she says she gonna come back No, she's tomorrow. cool. She's cool. Yeah. She's nice. She's great. I like her a lot. She helped Yeah. me a lot. So So I don't worry. cannot do Okay. anything but just waiting. Okay, that's fair So enough, man. Okay, so probably if let's discuss the yeah, we TM. can. Yeah, but hold up for a minute. If anybody else has anything to say, good. If not, thank you so much. I will send the data. I will send the notes in like half an hour or an hour. I'll see you guys in 2 weeks' time. Bye bye. Pepe, one thing. Oh yeah, what's up, Christine? Me and Delvin have a ICP OES training next week. So Wonderful. for the Catalyst project, if you Yes. need any
selected samples for the ICP, we can do it here. We should definitely do. Okay, that's wonderful, Christine. That's amazing. Excellent job, by the way, on the sample prep and whatnot. Very, very cool to all of you. So Ami is not here, but he also did a great job. Oh my God, there's a big spider here. Wait, I'm actually afraid of spiders. God, I hate this country. There's so many spiders. Holy shit. Anyway, yeah. No, so ICP, we should definitely do. We should definitely do the samples that we sent for XPS, the ones that we discussed this morning. For me, I don't know what time was it for you guys. Sorry, but we should do those samples, Christine. Okay. So why don't you let me follow up? Hold up for a minute. Delwin, are you feeling any better? I hope so. I see you in the meeting, so that must mean that you are feeling better. Yeah, That's definitely. wonderful. That's wonderful. Um, uh, what type of ICP is it, Christine? Do you know? Is it ICP OES or is it ICP XRF? It's ICP, yes. Okay, so the lower bound. Good. Okay, I just emailed, sorry, I just texted our group chat. In fact, let me add this because Kedar can know as well what you guys are doing, Christine and Owen. Owen, ICP. Okay, yeah, great. Yeah, I texted in our group chat those samples. The good news is that you don't need a lot of powder to do ICP OES. So, Christine, my advice is like take the pellet, break it because Highwen anyway only needs to measure a small piece, right? For the XPS. Highwen, how much time do you have the XPS for? I think I will start like tomorrow, like 9 to 10 till like 3 or 4. PM? No, 9 to 10 a.m. to 3 or 4 p.m. That's not a lot of time actually. Okay. Oh, Um, because you so, will have to measure about 10 samples. yeah. And if I recall correctly, it's going to take between 23 and 27 minutes per sample, per scan, plus the Oh vacuum. shit. And then like ideally you would get, but it's okay. You can optimize the temperature, the measurement collection. Why don't you call me tomorrow when you start and we can do this together? We should do this together. I already I forget it, man. Cool. No I worries, will need man. your I'm not sure, but hopefully you have a remote Well, that anyway, install of whatever sort. if you want to have a record to beat, I once measured 16 samples in a day. 2 points per sample. I'm not going to beat you even half. You could try. You could try. You could try. Anyway, okay, Haiwen, we can speak separately. Christine, that's great information. I texted you guys. So if you can ICP OES that, it would be fantastic because then we can compare bulk composition by ICP OES, which is the second closest thing to real composition with like surface composition, which XPS will give us. That's the logic of it, okay? Okay. Okay. Wonderful. Thank you, Christine. Great job. Delwin, likewise. I'm glad that you feel better and phenomenal job, you guys. Okay. Oh, thanks. Everybody else not named Chengguang, if you have something else to say, fantastic. If not, you're free to leave. Thank you so much. I will send the notes to Kedar in half an hour. All right. See you. Thank you so much. Bye-bye.
ঢুকে গেল, বিপ্লবও তার পেছন পেছন ঢুকলো। তা আপনি কতদিন আছেন এখানে? রয়েছে চারিদিকে। আজ বৃহস্পতিবার, লাঙলতলার হাট বসেছে। এ সপ্তাহের এটাই শেষ হাট। কদিন পরেই ঢাকে কাঠি পড়বে। বাঙালির সকলের মা দুর্গার আগমন হবে মর্তে। চারিদিকের পরিবেশ যেন সে কারণেই কেমন স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে। কাশফুলের বনে থেকে থেকে বাতাসের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। লাঙলতলার হাটের বিখ্যাত তেলেভাজার দোকান হলো সনাতন গড়াইয়ের। যা হয় এই রকম গণ্ডগ্রামগুলোয়, সন্ধে হলেই ছেলে বুড়োর আড্ডা জমে এই সব দোকানে। আজ হাটবার বলেই সে আড্ডার তোড় আরো তুঙ্গে। ওহ, বেগুনিটা বেড়ে করেছিস তোরা সনাতন। হ্যাঁ, তোর হাত দুটোকে না একেবারে বাঁধিয়ে রাখতে হয় রে। আহা হা। যা বলেছিস ভাই, এই সনাতন, তারপর ধরগে আমাদের কুমোর পাড়ার সেই সুরেশ পাল, আরে সেই বুড়ো সুরেশ পাল, এরা হলো গিয়ে সব এক একজন শিল্পী। আর শিল্পীদের থাম দেখি বাপু, সুরেশের কথা আর বলিস না। বেটা যা মূর্তি করতো, ও হো, মা দুর্গার মুখখানা যা তৈয়ার করতো না, দেখলে একেরে একেরে মনটা জুড়িয়ে যেত। হ্যাঁ, আর কি ভালো কাজ করতো বলে অহংকার হয়ে গেল। বেটা তল্পি তল্পা গুটিয়ে চলে গেল সেই কলকেটে। হ্যাঁ, যত সব। শিল্পী সুরেশ পাল আর এই ঘেটুনাথ মল্ল দুজনে একেবারে প্রাণের বন্ধু ছিল একসময়। প্রায় বছরখানেক আগে যখন সুরেশ পাল গ্রামের কাউকে কিছু না জানিয়ে চলে গেল, এই ঘেটু বুড়ো মনে খুব কষ্ট পেয়েছিল। আহা কাকা, ছাড়ান দাও দেখি, যে যাবার সে তো যাবেই গো। মাথাটা ঠান্ডা করো, দেখো হয়তো এবছর আবার সুরেশ খুড়ো গ্রামে ফিরবে। যাই বলো, কলকাতা তো আর এই লাঙলতলার মতো পুচকে শহর নয়, মস্ত জায়গা, সেখানে সুবিধে করে ওঠা একটু সমস্যা। ঘেটু বুড়ো এ কথায় উত্তেজিত হয়ে আবার কিছু একটা বলতেই যাচ্ছিল। এমন সময় গ্রামের দুটো ছেলে হনহন করে হাঁটতে হাঁটতে সনাতনের দোকানের সামনে এসে দাঁড়ালো। বলি, কি হলো রে বদনা? হ্যাঁ, অমন হাঁপাচ্ছিস কেন রে? কি হলো? আগে ঘেটু দাদু, রায়বাড়িতে একটা কাণ্ড ঘটেছে। ওনাদের ছোট ছেলেটা হঠাৎ কেমন যেন করছে। রায়বাড়ির কর্তা আপনাদের ডেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য বললেন, শিগগির চলেন। বলিস কি? আজ সকালেও তো দেখে এলাম ওরা পুজোর প্যান্ডেলের বাঁশ বাজছে, আর সপ্তাহ 2 বাদেই তো পুজো শুরু। কি কাণ্ড ঘটলো বলো দেখি। ওহ, মেলা বকুর বকুর না করে চল তো সব। ও সনাতন, তোর চপের পয়সা বাপ এসে দিচ্ছি, কেমন? এখন চল চল চল, সব চল। সনাতন শুধু মাথা নাড়ল। এরা সবাই উঠে হাঁটা দিল রায়বাড়ির দিকে। এই গ্রামের মা দুর্গার পুজো রায়বাড়িতেই হয়। পুজোটা আগে বারোয়ারি ছিল, কিন্তু কয়েক বছর ধরে রায়বাড়িতে হচ্ছে। ঘেটুরা যখন রায়বাড়িতে পৌঁছালো, তখন সেখানে একটা হুলস্থুল কাণ্ড চলছে। পুজোর প্যান্ডেলের কাজ একদিকে চলছিল, এখন সব থেমে গেছে। সবাই রায়বাড়ির উঠোনে জড়ো হয়েছে। বাড়ির বারান্দায় তখন এক অপার্থিব দৃশ্য ঘটছে। রায়বাড়ির ছোট ছেলে বাড়ির মাথার চৌকাঠের থেকে উল্টে ঠিক বাদুড়ের মতো ঝুলে আছে। দুটো চোখ তার রক্ত লাল, ভয়ে কেউ তার দিকে এগিয়ে যেতেও সাহস পাচ্ছে না। এই ঘেটু খুড়ো, তো তোমরা এসেছো? এ কি হচ্ছে দেখো গো, দেখো ভগবান, এ কি হচ্ছে আমার ছেলের সাথে?
ঘেঁটু খুঁড়ো আর তার সাথে আসা সবাই হাঁ করে দেখছিল কাণ্ডখানা। রায়বাড়ির ছোট ছেলে নরেশের দেহে যে নির্ঘাত কোনো অতৃপ্ত আত্মা ভর করেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ও বাবা নরেশ, নেমে আয় বাবা, বাবা নেমে আয় নরেশ ভাই, নেমে আয় বাবা। ঘেঁটু বুড়োর কথা শুনে নরেশ ঝপ করে এসে লাফ দিয়ে পড়ল বারান্দার পাকা মেঝেতে। আমি নরেশ নই। নরেশকে আমি কোনো নরেশকে চিনি না। আমি নরেশ নই। এ কি এ কি বলছিস বাবা? আমার কথা শোন, আয় বাবা, আমার কাছে আয়। বেটা রায়ের পো, তোর মুন্ড ছিঁড়ে রক্ত খাবো আমি। বল্লভ আর হরেন এ গ্রামের সাহসী ছেলে ছোকরাদের দলেই পড়ে। ওরা ব্যাপারখানা সামলানোর জন্য পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল বারান্দার দিকে। নরেশ এই কাণ্ড দেখে আবার একটা চিৎকার করে উঠল। শরীরের ভেতর পর্যন্ত জমে যায় এমন সে চিৎকার। আমার কাছে আসবি না, বুঝলে? আমার কাছে আসলে তোদেরও মুন্ড ছিঁড়ে রক্ত খাবো আমি। কথাটা বলেই নরেশ হাত বাড়িয়ে পাশেই পড়ে থাকা একটা জলের ঘটি তুলে নিল আর ছুঁড়ে দিল সেটা দাঁড়িয়ে থাকা লোকেদের দিকে। ঘটিটা সজোরে এসে লাগলো রায়বাড়ির কর্তার মাথায়। একটা অস্ফুট চিৎকার করে তিনি বসে পড়লেন মাটিতে। তোরা সবাই মরবে, সবাই মরবে। নরেশ হাসতে হাসতে প্রবল জোরে মাথা ঝাঁকাতে লাগলো। বল্লভ আর হরেন এবার একরকম দৌড়ে গেল তার দিকে। দুজনে ওকে ধরে অতি কষ্টে ঢুকিয়ে দিল বাড়ির মধ্যে আর কাঠের দরজাটা বন্ধ করে দিল। তোরা সরে আয় দেখি। এ খুব ভয়ানক কোনো কিছু ভর করেছে ওই 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 ছেলের উপর। হে মা গো, কি বিপদে ফেললে গো মা। গ্রামের লোকেরা সবাই খুব ভয় পেলেও সকলেই গুজগুজ করছিল। লোকজনদের মধ্যে থেকেই একজন সাহস করে বলে উঠল, ঘেটু খুড়ো, আমি বলি কি, বকুনে ওঝাকে একবার ডেকে আনা যাক। কি বলো? এই সমস্যা তো আমরা সামলাতে পারবো না। বকুনে ওঝা? ধর, ও একটা খালি বাজে বকে। কিন্তু কিন্তু এখন তো আর কোনো উপায়ও নেই দেখছি। বেশ, যা যা, তোরা বেটাকে ধরে আন দেখি, যা। গ্রামের সেই লোকটা আর আরো একজন ঘেঁটু বুড়োর কথায় তাড়াতাড়ি হেঁটে চলে গেল বকুনে ওঝা মানে নবীন ওঝার বাড়ির দিকে। প্রায় আধ ঘন্টা বাদে বকুনে ওঝাকে একরকম জোর করেই ধরে নিয়ে এলো তারা সেখানে। ততক্ষণে বাড়ির সবাই একটু ধাতস্থ হয়েছে। রায়বাবু মাথায় পট্টি চেপে উঠোনেই বসেছিলেন। কই হে, কি হয়েছে এখানে? হ্যাঁ, আমি থাকতে কার এত সাহস এই লাঙ্গল তলা এসে উৎপাত করে? হ্যাঁ, ওই এসেই শুরু করে দিলি তো। বলি না বুকে দেখো না নরেশের কি হয়েছে। আরে হ্যাঁ, সেই জন্যই তো এলাম গো নাকি। দাঁড়াও দেখি। এই মনোজ, যা দৌড়টা খুলে দে দেখি। মনোজ বকুনে ওঝার কথায় ভয়ে ভয়ে এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলে দিল আর সাথে সাথেই নরেশ লাফিয়ে এসে পড়ল তার উপর। দু হাতে তার গলা চেপে ধরে তার বুকের উপর বসে পড়ল। এই এই, কে তুই? কে? নাম বল, নাম বল তোর। ছেড়ে দে মনোজকে, ছাড় বলছি। কথাটা বলেই বকুনে ওঝা হাতে একটা মরার খুলি থেকে জল নিয়ে ছুঁড়ে মারল নরেশের দিকে। নরেশের গায়ে সেই জল পড়তেই সে ছিটকে গিয়ে পড়ল দরজার কাছে। মনোজ পড়িমড়ি করে সরে এলো সেখান থেকে। প্রাণ প্রায় বেরিয়ে গেছিল তার। বল বল, কে তুই? হ্যাঁ, কে তুই? বকুনে ওঝা এ কথা বলে হাতের মুঠোয় জল নিয়ে মুখের কাছে ধরে বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ে আবার ছুঁড়ে দিল নরেশের দিকে। নরেশের গায়ে জল পড়তেই
সে একটা চিৎকার করে ঠিক টিকটিকির মতো উল্টে গেল, আর তার মুখ থেকে কালো পিচ্ছিল আলকাতরার মতো কিছু একটা বেরিয়ে মিশতে লাগলো বাতাসে। যেখান থেকে এসেছিস সেখানেই ফিরে যা, বেটা অন্ধকারে জীব। যা যা বলছি, যা এখান থেকে, যা। আহ, 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 যা যা বলছি, যা। নরেশের দেহটা মেঝেতে সপাট হয়ে শুয়ে পড়েছিল ততক্ষণে, আর তার মাথার ঠিক ওপরে কড়িকাঠের কাছে কালো একটা ছায়া অন্ধকারে জমাট বেঁধে তৈরি হয়েছিল। এখনকার জন্য চলে যাচ্ছি, কিন্তু এখানে গিয়ে শেষ নয়। রায়বাড়ির কর্তাকে তার পাপের শাস্তি ভোগ করতেই হবে। আমি আবার আসব। প্রবল এক অট্টহাসি হাসতে হাসতে ছায়াটা বাতাসে মিশে গেল। সবাই যেন ভয় পাথর হয়ে এই সব কাণ্ড দেখছিল এতক্ষণ। বকুনে ওঝাই হাতের মরার খুলিটা কপালে ঠেকিয়ে ঝোলায় পুড়ে বলে উঠল, নেন কর্তা, আপনার ছেলেটারে ঘরে নিয়ে যান, সব বিপদ কেটে গেছে। এবার এবার আমার পাওনা গন্ডাটা মিটিয়ে দিন। চট বেটা, আজকে ঢেকে বলি বলি ভূত তো নামালি, কিন্তু ওটা কার ভূত ছিল? আর আর সে কি বলে গেল সেসব তো কিছু বুঝতে পারলাম না আমরা। এক কাজ করতে আরেক কাজ মানে বাঁধিয়ে বসে থাকলি। হ্যাঁ, ও সব আমার কাজ নয়, ভূত ছাড়াতে ডেকেছিলে, ভূত ছাড়ানো হয়ে গেছে, তাই চলে যাচ্ছি। এবার আমার পাওনা গন্ডাটা বুঝিয়ে দাও, নইলে কিন্তু আবার একটা পেরেত এই ভিটেতে ছেড়ে দেব বলে দিলাম। বকুনে ওঝার এই এক দোষ, বকে বকে লোকের মাথা একেবারে খারাপ করে দেয়। তাকে তাই তাড়াতাড়ি বিদায় করার জন্য একজন তার পাওনা মিটিয়ে দিল। ঘেটু বুড়ো আর মনোজরা এগিয়ে গিয়ে রায়বাবুকে ধরল। রায়কর্তা, আপনি ঠিক আছেন তো? মাথা ফেটেছে নাকি? কি যে একটা কাণ্ড হয়ে গেল! না হে, মাথা ফাটেনি, তবে মনটা কেমন দমে গেল। আর কদিন বাদেই পুজো, প্যান্ডেলের কাজ কেমন থমকে আছে দেখ। মা, মা গো, কি দোটানায় ফেললে গো? রায়বাবুর কথায় ওরাও তাকালো বাড়ির ঠিক পাশেই বাঁধা বাঁশ কাপড় ঢাকা মায়ের প্রতিমার দিকে। ওদের মনটা হু হু করে উঠল। এই পুজো একসময় হতো পঞ্চসাধুর মেলার মাঠে, আজ এই রায়বাবুর পয়সার জন্য রায়বাবু নিজের বাড়িতেই এই পুজোর আয়োজন করেন। গ্রামের কেউ কোনো আপত্তি করেও কোনো লাভ হয়নি। বাবা অবনী, একটা কথা জিজ্ঞেস করছি বাবা। ছায়া মূর্তিটা তোমায় কোন পাপের কথা বললো বলো তো বাবা। মানে মানে আমরা তো কিছুই বুঝতে পারছি না। বিপদে যে এখনো কাটেনি তা তো বেশ বুঝতে পারছি। কি জানি গো ঘেঁটু খুড়ো, আমারও যে কিছুই মাথায় ঢুকছে না। সজ্ঞানে কখনো কারো অনিষ্ট করেছি বলে তো মনে পড়ে না। কি যে হচ্ছে! যাই হোক, মণ্ডপের কাজ কালকের মধ্যে শেষ করতেই হবে। আমি যাই, বাড়ির মধ্যে যাই। আপনারা বসেন, চা জল খান। আমি যাই, কেমন? এ কথা বলে রায়বাড়ির কর্তা অবনী রায় একরকম পালিয়েই গেলেন তাদের সামনে থেকে। ওরা তিনজনই বুঝল কিছু একটা লুকোতে চাইছেন তিনি। ওরাও আর সেখানে না দাঁড়িয়ে আবার সনাতনের দোকানের দিকে চলে গেল। রাত গভীর হতেই গ্রামের সব বাড়ির দরজা জানলা বন্ধ হয়ে গেছে। শুনশান গ্রামের পথে কেমন যেন একটা দমকা বাতাস বয়ে যাচ্ছে থেকে থেকে। লাঙলতলার দক্ষিণে একটা বিশাল বাঁশঝাড় আছে। রায়বাড়িতে মূর্তি করতে আসা পাশের গ্রামের কারিগর অচিন্ত পাল এই বাঁশঝাড় পেরিয়েই আবার নিজের গ্রামে ফিরে যায় রাত্রিবেলা। পরের দিন
এই লাঙলতলায় আসে আবার বিকেলের দিকে। আজ সন্ধেবেলার কাণ্ডের পর অচিন্তর মনেও কেমন একটা ভয় জমা হয়েছে। হাতে আলো নিয়ে সে অতি সাবধানে চলেছে নিজের বাড়ির দিকে। আগে কোনো বছর এই রায়বাড়িতে মূর্তি গড়ার ডাক পায়নি সে, এই বছরই প্রথম। অচিন্ত, ও অচিন্ত, দাঁড়া দাঁড়া। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ এমন ডাক শুনে অচিন্ত থমকে দাঁড়ালো। এত রাতে এই বাঁশ বাগানে কে তাকে ডাকবে? আর আজ গ্রামের কেউ বাইরে বেরোবেও না। অচিন্ত হাতের আলোটা তুলে চারিদিকে দেখতে লাগলো। কে কে গো? কে ডাকে? ওরে আমি রে আমি, এদিকে দেখ। আবার ঘ্যাঁস ঘ্যাঁসে গলার আওয়াজে অচিন্ত চমকে পেছনে তাকালো। সে জায়গাটা খালি, ঘন অন্ধকার একটা পর্দা টানিয়েছে যেন। জোনাকির আলোগুলো দপদপ করছে চারিদিকে। যত সব এই আর কি হচ্ছে নাকি রাত বেরোতে? একে ভয়ে আমার হাত পা জমে যাচ্ছে। আর অচিন্তর কথাটা গলার মধ্যেই আটকে গেল, কারণ তার ঠিক পিছনে একটা প্রবল ঠান্ডা কনকনে কোনো কিছু এসে দাঁড়িয়েছে। বুঝতে পারল সে। এই লাঙলতলায় তোর আসাটা একেবারে ঠিক হয়নি। এর শাস্তি তোকে পেতেই হবে রে। চাঁদের আলোয় একটা কঙ্কালসার হাত ওপরে উঠে আছড়ে পড়ল অচিন্তর ওপর। বাঁশ বনটা একটা চিৎকারে ভরে উঠল সাথে সাথে। তারপর আবার সব চুপ। ভোরের সূর্যের আলো লাঙলতলার নদীর ঘাটের ওপর এসে পড়েছে। ঘেঁটু বুড়ো আবার অন্যান্য দিনের মতো নদীর ধারে কাশফুলের বনকে ঘিরে থাকা পথে সকালের হাঁটাটা সেরে নিচ্ছেন। কাল সন্ধেবেলার ঘটনাটা বারবার তার মনে খচখচ করছিল। কার অতৃপ্ত আত্মা এসে ভর করেছিল কাল রায়বাড়ির ছোট ছেলেটার ওপর? সেটাই একভাবে চিন্তা করছিলেন ঘেটু বুড়ো। এমন সময় দূরে আবছাভাবে একজন লোককে হন হন করে হেঁটে রায়বাড়ির দিকে যেতে দেখলেন তিনি। বলি, লোকটা ওই নতুন কারিগর অচিন্ত না? এত সকিলে কোথায় যাচ্ছে? এ তো বিকেল ছাড়া আসার কথাও নয়। এই অচিন্ত, অচিন্ত, দাঁড়াও দা। এই অচিন্ত, চলে গেল। ঘেঁটু বুড়োর গলা ফাটানো ডাকেও লোকটা থামল না, একই গতিতে হেঁটে চলে গেল। আশ্চর্য, লোকটা দাঁড়ালো না। মানছি ভালো মূর্তি করিস, তাহলে এত দিমাগ? হ্যাঁ, থাকতো এখানে সুরেশ পাল, তোর অহংকারে একেবারে একদম চূর্ণ চূর্ণ করে দিত। নিজের মনেই বন্ধু সুরেশ পালের কথাটা বলতে গিয়ে ঘেঁটু বুড়োর গলা বুঝে এলো যেন। তার প্রাণের বন্ধু ছিল সে। হঠাৎ কি যে হলো, সব কিছুর মায়া কাটিয়ে দুম করে সে শহরে চলে গেল। ঘেঁটু বুড়ো একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে নিজের বাড়ির দিকে হাঁটা দিলেন। রায়বাড়িতে আজ আবার মণ্ডপের কাজ চলছে। গ্রামের ২-৩ জন লম্বা লম্বা মই লাগিয়ে বাঁশ বাঁধছে। সবাই কাজ করলেও সবার মনের মধ্যেই একটা অজানা ভয় দানা বাঁধছে। বারবার সবাই রায়বাড়ির মূল ফাটকের দিকে দেখছিল। কাল যেখান থেকে নরেশ ঝুলছিল ঠিক উল্টো হয়ে বাদুড়ের মতো। কাল যা হলো, ও এখনো কেমন গাটা ছমছম করছে রে। সে তো আমারও ভয় করছে, তবে তবে মা দুর্গা আছেন তো, তাই তাই মনে ভরসা পাচ্ছি। কাল নরেশের মুখ চোখের দিকে তাকাতেও যেন যেন শরীর একেরে একেরে হিম হয়ে যাচ্ছিল। ছোকরা দুজন এসব কথা বলতে বলতেই কাজ করছিল। ওদের থেকে একটু দূরে
নেত্য নামের আরেকজনও কাজ করছিল। সে দাঁড়িয়েছিল মইয়ের ওপর। কাজ করতে করতে নেত্তর কেমন যেন একটা মনে হলো। সে নিচের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল কিছু একটা দেখে। তার মইয়ের ঠিক নিচে দাঁড়িয়েছিল অচিন্ত কারিগর। তীব্র রোদে তার ছায়া পড়েছিল মাটিতে। তবে আশ্চর্যের বিষয় হলো, ছায়া একটা নয়, দুটো। হঠাৎ অচিন্ত এক হাতে মইটাকে দিল এক ধাক্কা, আর নেত্য একটা চিৎকার করে ছিটকে গিয়ে পড়ল নিচে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই রায়বাড়িতে আবার হুলস্থুল পড়ে গেল। নেত্যকে সাবধানে কাঁধে তুলে অন্য ছোকরা দুজন বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেল। শব্দে আর চিৎকারে রায়বাবু অনেকক্ষণ আগেই বেরিয়ে এসেছিলেন। তিনি এক দৃষ্টে দেখছিলেন অচিন্তকে। অচিন্ত তার গোয়ালের আড়ালে কেমন যেন অন্ধকারে মিশে দাঁড়িয়েছিল। রায়বাবুর সেদিকে তাকিয়ে গাটা কেমন ছমছম করে উঠল দিনের বেলাতেও। সারাটা দিন কোনো একভাবে কাটলেও সন্ধ্যা নামতেই আবার গ্রামখানা নিঝুম হয়ে গিয়েছিল। সনাতনের দোকানে ঘেঁটু আর বল্লভরা বসেছিল রোজকার মতোই।
কাল সন্ধ্যের ঘটনাটা নিয়েই আলোচনা করছিল তারা। আজ দুপুরের ঘটনাটাও তাদের কানে এসেছে। যাই বলো খেটো খুড়ো, আমার মনে হয় রায়বাড়ির কর্তা নির্ঘাত কিছু লুকোচ্ছে। সে আর বলতে, কালকেই সব জানা যেত, যদি না ওই বেটা বকুনে ওঝা দুম করে নরেশের মাথা থেকে। বাজে বকিসনি তো। বকুনে ওঝাকে যতই দোষ দিস না কেন তোরা, ও না থাকলে হয়তো রায় বাবুর ছোট ছেলেটা মারাই যেত কালকে। আরে খুড়ো, ভূতে ওই ছেলেকে মারলেই বা কি, যা ছেলে আর যা বাপ। রায়বাবুরা পয়সা আছে বলে গ্রামের আর সব গরিব মানুষকে মানুষ বলেই মনে করে না। আমি ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছি, গ্রামের পুজো হয় পঞ্চসাধর মেলায়, কিন্তু দেখো কেমন 6-7 বছর ধরে রায়বাবু গোটা পুজো নিজের নামে চালাচ্ছেন। মানছি পুজো হওয়াটা নিয়ে দরকার, কিন্তু মা তো সবার, তাই না? উনি নিজের বাড়ির ভেতর কেমন? আহা সনাতন, কারোর ব্যাপারে এমন কটু কথা বলতে নেই বাছা। ঘেঁটু বুড়োর কথা শেষ হলো না। আজ বদনা একাই দৌড়তে দৌড়তে এসে হাজির হলো। কি 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 হলো বদনা? আজকে আবার কি হলো? জলদি চলো তোমরা, জলদি চলো, রায়বাড়িতে আগুন লেগেছে গো, জলদি চলো। বলিস কি? এই এই চলো, সব চলো, তাড়াতাড়ি চলো। মিনিট 20 মধ্যেই ঘেঁটু বুড়ো আর তার দলবল একরকম হনহন করে হেঁটে এসে হাজির হলো রায়বাড়িতে। রায়বাড়িতে তখন যেন যুদ্ধের পরের নিস্তব্ধতা। বাড়ির আগুন সবাই নিভিয়ে ফেলেছে, তবে বাড়ির সবাই বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে এক হাড়হিম করা দৃশ্য দেখছিল। রায়বাড়ির সামনে কেমন ভাবে বেঁকে চুড়ে দাঁড়িয়ে আছে অচিন্ত শিল্পী। তার সামনে বকুনে ওঝা হাতে একটা খুলি নিয়ে ঠায় বসে আছে। অচিন্ত শিল্পীর সারাদিনের কাণ্ড কারখানা দেখে বকুনে ওঝাকে সন্ধে হতেই ডাক দিয়েছিল তারা। বকুনে ওঝা বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়েই চলেছে। কি হচ্ছে গো এখানে? কি হচ্ছে? রায়বাবুর হাতে মোটা একটা লাঠি, তার ওপর দিয়ে যেন একটা ঝড় বয়ে গেছে। তিনি একরকম রেগেই বলে উঠলেন, ওই বেটা অচিন্ত সারাদিনই এ বাড়িতে উৎপাত করেছে, মণ্ডপের কর্মীকে মই থেকে ফেলে দিয়েছে, বাড়িতে আগুন লাগিয়েছে। অতি কষ্টে আমরা আগুন নিভিয়েছি, ওর মধ্যেও নির্ঘাত কোনো অশুভ শক্তি ঢুকেছে। আমার বাড়ির ওপরেও নিশ্চয়ই কেউ কালা জাদু করেছে। যে এই কাজ করেছে তাকে ধরতে পারলে আমি আমি হুঙ্কারটা ভেসে এলো অচিন্তর মুখ থেকে। তার শরীরটা আরো একটু দুমড়ে মুচড়ে যেন ভয়ানক আকৃতি নিয়ে দাঁড়ালো। কি করবি তুই? তোর মতো সুবিধাবাদী সমাজের পরজীবী কি করবে আমার? তোর বন্ধু ছেড়ে রক্ত খাবো আমি, রক্ত খাবো আমি তোর। কে তুই? কে তুই? বেরিয়ে আয় বলছি। ও লোকটার দেহ থেকে বেরিয়ে আয়। আমি বেরিয়ে আয় বলতেছি, বেরিয়ে আয়। বকুনে ওঝা এ কথা বলে হাতের মুঠে জল নিয়ে ছুঁড়ে দিল অচিন্তের দেহের দিকে। গায়ে জল পড়তেই অচিন্তর মুখটা হাঁ হয়ে গেল। তারপর ঝপ করে আছড়ে পড়ল সে মাটিতে। তার নাক মুখ দিয়ে গল গল করে কালো এক ধোঁয়ার কুণ্ডলি বেরিয়ে এলো। তাদের সব্বার মাথার উপর সেই ধোঁয়া জমে জমে তৈরি হলো একটা অশরীরী মানুষের ছায়া। তাকে দেখে সকলের মুখ যেন হাঁ হয়ে রয়ে গেল। সুরেশ, তুই? কি করে হলো সুরেশ? কি করে হলো? ঘেটু বুড়োর মন যেন ভেঙে গেল তার প্রাণের বন্ধুর এমন দশা দেখে। হ্যাঁ রে ঘেটু, আমি আমি সুরেশ খুড়ো, কি করে হলো এসব? আর কি জন্যই বা তুমি বারবার হানা দিচ্ছ এই রায়বাড়ির ওপর? বলো সুরেশ খুড়ো, বলো। বলছি, সব বলছি।
শোন, এই রায়বাড়ির কর্তা অবনী রায় এক অমানুষ। 6-7 বছর ধরে প্রতি বছর আমি রক্ত জল করে খেটে মায়ের মূর্তি করে দিতাম ওর বাড়িতে, কিন্তু কোনো বছর আমার প্রাপ্য কোনো টাকা বা সম্মান কিছুই পাইনি এই বাড়ি থেকে। গত বছর পুজোর পর যখন আমি আমার প্রাপ্য টাকা চাইতে গেলাম, আমাকে অপমান করে এই বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল ওই অবনী রায়। মনের দুঃখে আমি কাউকে কিছু না জানিয়ে এই লাঙল তলা ছেড়ে দেবো ঠিক করেছিলাম। কলকাতা চলে যাব ভেবেছিলাম, কিন্তু আমার কপাল কি দেখ, সেই দিনই কলকাতা যাওয়ার পথে ট্রেন দুর্ঘটনায় মারা পড়লাম। সেই থেকে এই গ্রামে বাতাসে মিশেছিলাম আমি, কিন্তু আবার এই রায়বাড়িতে দুর্গাপুজো হচ্ছে, আমি আর নিজেকে আটকাতে পারলাম না। এই অবনী রায়ের জন্য আমার জীবনটা শেষ হয়ে গেল। সুরেশ পালের কথায় সবাই রক্তচক্ষুতে তাকালো অবনী রায়ের দিকে। গ্রামের পুজো একরকম গায়ের জোরে নিজের একচেটিয়া করে নেওয়ায় সবাই আগে থেকেই চটেছিল তার ওপর। অবনী রায় যেন ঠিক কেঁচোর মতো কুটিয়ে গেছিল ততক্ষণে। হঠাৎ সুরেশ পালের আত্মা হাওয়ার মধ্যে ঠিক শিকারী পাখির মতো উড়ে এসে অবনীর গলা টিপে তাকে শূন্যে তুলে ধরল। তোকে প্রাণে মেরে তবে আমার মুক্তি। তোর জন্য আমি আমার গ্রাম, আমার বন্ধু, এমনকি আমার এই জীবনটাও হারিয়েছি। তোকে মেরে তবে আমার শান্তি। ও সুরেশ, সুরেশ, ওকে 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 ছেড়ে দে বন্ধু, ওকে ছেড়ে দে। আ- আমি কথা দিচ্ছি, এই গ্রামে মা দুর্গের পুজো এবার থেকে পঞ্চ সাধুর মেলাতেই হবে। এই এই পাষণ্ড অবনী রায়ের বাড়িতে আর আর কোনোদিন গ্রামের পুজো হবে না বাবা। ওকে ওকে ছেড়ে দে বন্ধু, ওকে ছেড়ে দে বাপ, ওকে ছেড়ে দে। প্রাণের বন্ধু ঘেঁটু বুড়োর কথায় সুরেশ পালের প্রেতের মনটা যেন নরম হলো। সে আবার ধীরে ধীরে মাটিতে নেমে এলো আর অবনী রায়ের দেহটা একদিকে ছুঁড়ে দিল। সে তাকে প্রাণে মারেনি। ঘেঁটু বুড়ো 2 হাত তুলে তাকে নমস্কার করল। বিগত 1 বছর ধরে জমিয়ে রাখা রাগ আজ যেন 2 চোখের বাঁধ ভেঙে জল হয়ে নেমে আসছিল তার। সুরেশ পালের মুখে বিষাদ মাখা একটা হাসি। সে খুব ধীরে ধীরে একবার হাত নেড়ে বাতাসে মিলিয়ে গেল। আবার অনেক বছর আগের মতো পঞ্চ সাধুর মেলার মাঠে নির্দিষ্ট দিনে মা দুর্গার পূজা শুরু হলো। গ্রামের সবাই এই পুজোয় খোলা মনে অংশ নিল। শিল্পী সুরেশ পালের স্মৃতিতে ঘেঁটু বুড়ো আর গ্রামের অন্য মানুষরা ঠিক করলো এই পুজোর নাম এবার থেকে হবে শিল্পী সুরেশ পাল স্মৃতি শারদোৎসব। মৃৎশিল্পী সুরেশ পাল এভাবেই গ্রামের সবার মনে রয়ে যাবে চিরকাল। তো বন্ধুরা, পুজো চলেই এসেছে। আমি আশা করব সবার পুজো খুব ভালো কাটুক। যার জীবনে যত রকম সমস্যা আছে মা দুর্গা যেন সমস্ত সমস্যার সমাধান করে দেন। আর আজকের গল্পটা কেমন লাগলো সেটা আমাকে কমেন্ট করে জানাতে ভুলো না। চ্যানেলটাকে সবাই সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর গল্প সমস্যা আছে মা দুর্গা যেন সমস্ত সমস্যার সমাধান কাটুক। তো বন্ধুরা, পুজো চলেই এসেছে। আমি আশা করব সবার পুজো খুব ভালো কাটুক। যার জীবনে যত রকম সমস্যা আছে মা দুর্গা যেন সমস্ত সমস্যার সমাধান করে দেন। আর আজকের গল্পটা কেমন লাগলো সেটা আমাকে কমেন্ট করে জানাতে ভুলো না। চ্যানেলটাকে সবাই সাবস্ক্রাইব করে দিও আর গল্পটাকে শেয়ার করে দিও তোমার বন্ধুদের সাথে। দেখা হচ্ছে আর পরের ভিডিওতে। সবাই খুব ভালো থেকো।
মোর দোকানের অনেক কাজ আছে, মই এখন তোর সঙ্গে যাবাই। দিল কা মেরে টুট গই। সবকিছু রেডি হয়ে গেল তো? হ্যাঁ হ্যাঁ সবকিছু রেডি, তোমরা আসিবা কও? আসিবা কহ নাই, আমরা চলে আসি আই। ও ঘটক মশাই, আসো আসো আসো, কই ছেলেগুলা? হ্যাঁ আরে আসো আসো। হ্যাঁ তুই তাড়াতাড়ি আমার সবকিছু রেডি বসো। একদম। ছেলে তিন আসো, তিন আসো। হ্যাঁ তাহলে তুই আগে খাবার গিলা নিয়ে আয়, আর টুম্পাক রেডি হবা কো, যা ফটাফট দেরি করিস না। তাহলে রাস্তার কোনো অসুবিধা হয়নি তো? না না ভালোভাবেই আসি আই। মেয়ে কি শাড়ি পরে দেখবেন না চুড়িদার জামাইলা পরিয়ে দেখবেন? না মানে ওরকম কোনো ব্যাপার নাই, দেখলেই হল। আমরা তো জামা কাপড় দেখতে আসিনি, আমরা মেয়েটাকে দেখতে আসছি। আচ্ছা তাহলে তো কোনো ব্যাপারে নাই, ঠিক আছে। বাবা মুই আলু খাম। তুই ফের এখন আমারটাই কোন আলু খাবো? এমনি তো আলু হয়েছে। দেখা পাস না লোক আসিয়া, যা তুই না মাঠত যাই দুগরা যা। না আমার ঘুগলি সিদ্ধ আলু খাম। এখন দিয়ে ফের সিদ্ধ আলু কোনা পাবে? আই জুসাইকে জুস খা। না মুই সিদ্ধ আলু খাম। আলু সিদ্ধ করা হয়নি কেউ না, কাঁচা আলু থেউলাই খা যা। কই আলু? খেচা করি এই কাঁচা আলু গুলা খাবে না খেতে? হ্যাঁ। আরে গাধা, ওলা কি খাওয়া যাবে? এক্সপার্ট। আর আমার মেয়ে যার বাড়ি যাবে তার তো কপাল ফিরে যাবে, আর ধীরে ধীরে কোটিপতিও হয়ে যাবে। হ্যাঁ হয়ে গেলে বুঝি গেলি। এবার যখন তাহলে পছন্দ, তাহলে কথাবার্তা আজকে আগা যাও। কি কথাবার্তা আগাবা যাচ্ছেন? মানে আজকে আমরা একদম পাকাপাকি বেহার কথা কই যাওয়া যাচ্ছি। তা কইলে কি আর হবে? আমাকে তো তোমার বাড়ি ঘরলা দেখিবা হবে। হ্যাঁ ওটাই, আমার বেটিক বিহা দেবো তা আমাকেও দেখিবা হবে। যে বাড়িতে আমার বেটি সারা জীবন থাকবে সেই বাড়িটা যদি আমরা না দেখি তাহলে কেমন হবে তোমরাই কও। হ্যাঁ তা তো অবশ্য ঠিক। তা কালকে আসবো কই কি নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ কালকে তাহলে আসেন তোমরা। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমরা কালকে আসি নাকি ঘটক বাবু? আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে। দিব একটা ভাড়া চাই যাবো। কিসের ভাড়া? ধানের বস্তা আনবা হবে। ওলা ধানের বস্তা রস্তা আমি আনা পারবো না, ওলা যাব না ওরে। আচ্ছা দেবু, তুই তো ভাড়াটা মানুষ নি, 40 শেয়ার করেন। আচ্ছা তুই তো যাম না, তাহলে মুই কিনো। যা। আর দেবু পিছামায় একটা বৌদি দাঁড়ায় ছিল, যাবো নাকি? কি করে? আসো আসো। হ্যাঁ আর এখানে বাড়ি হয়। আচ্ছা গুলি দেখা যা। হ্যাঁ বাড়ি ভিতর মাখায় খুব ভালো তো। তাই? ও আসেন, আসো 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 আসো। আসেন, কোনো অসুবিধা হয়নি তো? না না কোনো অসুবিধা হয়নি। বিয়ে বসো। বেহাই কোয়ার কোনো দরকার নাই, বেহা হবে কিনা তার কোনো ঠিক নাই, এখন দাদাই কও। দাদা তাহলে বসো। এখন আমরা বসবো না, না তোমার বাথরুম কোন জায়গাতে আছে? ও পাকায় আছে। আচ্ছা চলো। হ্যাঁ চলো। এটা হচ্ছে আমার টিবল। আর বাথরুম কোনা? বাথরুমটা ওদিক। সবাই একসঙ্গে হাগবেন নাকি তে? আমরা হাগিবা নাই, আমরা বাথরুমটা দেখিম। ও দেখিবেন? আচ্ছা বাথরুম। হ্যাঁ আইসো তাহলে। তোমাদের কি রান্নাঘর নাই? এটাই আমার রান্নাঘর। এত বড় রান্নাঘর, বিয়ার খাওয়া দাওয়া তো এমনিই পার হয়ে যাবে। আচ্ছা 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 চলে আয়। বসো। আচ্ছা তোমার টিবল, বাথরুম, রান্নাঘরের এইরকম অবস্থা কেন? সবাই তো ঠিকই আছে। হ্যাঁ ঠিক আছে। তো দেখো, স্নান, খাওয়া, হাগা, এই তিনটা জিনিস যদি শান্তি মতো না করা যায় তাহলে জীবনে কোনো শান্তি নাই, জানেন? ও আমরা তো জানি না। তোমরা তো জানিবা না।
তোমার শুয়ার জায়গা এক জায়গা, হাগার জায়গা আর এক জায়গা, খাওয়ার জায়গা আর এক জায়গা, ফের বৃষ্টি হলে ভিজি ভিজি যাওয়া হবে বাথরুমত। এই বাড়িটার তো কোনো সুবিধাই নাই। আচ্ছা ঠিক আছে বসে কথাবার্তা কই। ইনা তো আমার বেটির বিয়ে হবাই না, তাহলে বসি ফের কি করিম? কেনে অন্তত চা বিস্কুট তো খাই যাও। ইনা তো আমার বেটির বিয়ে হবা না, তাহলে চা বিস্কিট তো ফের খাই কি করিম? বাপ রে বাপ, কেমন মানুষ এমরা, একটুকু বসলোও না, আবার কিছু খেলেও না, এত আবার এদের অহংকার। তে অহংকার হবে না? আমার বেটি দেখতে সুন্দর। দেখো ঘটক বাবু, এই ছেলে বাড়ির লোকগুলা আমার বাড়িতে আসি মেয়েক দেখি খাই খাই যাবে, এই জিনিসটা আমার একদমই পছন্দ নাই। আমরা আগে যাবো ছেলের বাড়িতে, ছেলের বাড়ি ঘর দেখবো, সবকিছু দেখি যদি আমার পছন্দ হয় তারপরে আমাকে আসবে কুমো, কথাবার্তা হবে, বুঝা পাইছেন? আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ, এরকম যদি কোনো ছেলে বাড়ির লোক রাজি হয় তাহলে আমরা বেটি দেখাবো, নাহলে আমরা দেখাবো নাই। আমার দরকার নাই, আমার বেটি সুন্দর আছে, আমার আর কিছু দরকার নাই। আচ্ছা দেখাবো আমরা খোঁজ পোজ যদি পাই। হ্যাঁ ঠিক আছে, আসো 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 রে, আসো দেখেন, ভালো করে দেখেন। আসো আসো বসো। হ্যাঁ বসিমো পরে, আগে কাজলা ছাড়িনি। তোমার রান্নাঘরটা কোনাতে? আজ আজ ওটা হয়। আচ্ছা ঠিক আছে। দেখলেন? হ্যাঁ দেখি না। তো চলো বসো এখন। আচ্ছা বসিমো পরে। টিবল কোনা তোমার? ও টিবল? হ্যাঁ তো টিবল 12 দিন আছে। চলো চলো দেখাও। আসো আসো, এদিকে আসো। হ্যাঁ আজ এটা টিবল? হ্যাঁ। চানের জায়গা? হ্যাঁ, এনে চান করি আমরা। হ্যাঁ বিহানি, চলো ভিতরে বসো। বিহানি করবেন না, এখনো বিয়ে হবে কিনা কোনো গ্যারান্টি নাই। আচ্ছা কুচি, তোমার বাথরুমটা কোনা, হাগার জায়গা? বাথরুম দেখবেন ফের এখন? তো চলো আজ ওদিক। আসো আসো আসো। আচ্ছা এনে আমরা হাগি আর কি। ঠিক আছে, বন্ধ করো। কি ব্যাপার ঘটক বাবু, এলা কি মেয়ের বাড়ির লোক ছেলে দেখবার নিয়ে আসছিলেন, না পায়খানা বাথরুম পরিষ্কার করার লোক পায়খানা বাথরুম দেখে চলে গেল? আসো আসো বসো। হ্যাঁ কুচি, তোমার বাথরুম কোনা? বাথরুম আচ্ছা এদিক। হে প্রভু হে প্রভু। চলো। পেট ক্লিয়ার হল তো? হ্যাঁ একদম ক্লিয়ার। আচ্ছা বসো। এই তো এটা আমার বেটা। এনা মাথাটা ওঠাও তো। ওঠা বেটা ওঠা। তাহলে কি ছেলে পছন্দ হইল? হ্যাঁ ছেলে তো পছন্দ, কিন্তু তার থেকেও বেশি পছন্দ হইল তোমার বাথরুমটা। তাহলে তোমার মেয়ে কি বাথরুমের সঙ্গে বেহা দিবেন না আমার বেটার সঙ্গে বেহা দিবেন? না বিহানি, ওরকম তো নয়, তোমার ছেলের সঙ্গেই আমরা বিয়ে দেবো। কুচি তাহলে তোমরা একদিন আসো, সেদিনে একদম দিন তারিখ সব ফাইনাল করে দিব। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে কোন দিন হচ্ছে ঘটক বাবুর সঙ্গে কথাবার্তা হবে তাহলে? তাহলে দেখ মোর দোকানের অনেক কাজ আছে, মই এখন তোর সঙ্গে যাওয়াই পারবো না, তুই টোটো ধরে চলে যা। আচ্ছা ঠিক আছে। আর মই দোকানের কাজগুলো শেষ করি চলে যাম তোর ঠিনা। হ্যাঁ তাড়াতাড়ি যাবেন, রাত 10টা 11টা বাজাবেন না। আচ্ছা ঠিক আছে, মই চলে যাম। যাবে তো নাকি? হ্যাঁ বৌদি, অবশ্যই যাবো। বৌদি ভালো আছো? ভালো আছি, তুমি কেমন আছো? হ্যাঁ ভালো আছে। খাওয়া দাওয়া করে এসছো? হ্যাঁ খেয়েছি। বলছি বৌদি, তুমি না সামনে বসো, সামনে বসো, আসো। না না, আমি এখানে ঠিক আছি, চলো। না না বৌদি, তুমি সামনে বসো, আমি চাই না তুমি পিছনে একাই বসে থাকবা। আসো সামনে, আসো সামনে আসো। আচ্ছা ঠিক আছে, এত করে যখন বলছো। হ্যাঁ এখানে বসো।
তোমার সিটটা তো নোংরা আর ফাটা। বৌদি, সিটটা যত নোংরা আর ফাটা হোক, কিন্তু আমার মনটা অনেক পরিষ্কার আর ভালো, বুঝলা? ভালো লাগবে আমার। বলছি বৌদি, তোমাকে না একটা আমি কথা বলতে চাই। হ্যাঁ বলো। রাগ করবে না তো? দেখো রাগ করে তুমি টোটো থেকে নেমে চলে যাচ্ছ। না না, আমি ওরকম করবো না, বলো। বলছি না, তোমাকে আমার এত ভালো লাগে, তুমি এত সুন্দর বলে বোঝাতে পারবো না, জানো? আর বৌদি বলছি যে তুমি যেখানেই যাবা আমাকে একবার শুধু মনে করবা, আমি অটোমেটিক হাজির হয়ে যাব তোমার কাছে। হ্যাঁ, কোনো চিন্তা করার কারণ নেই আমি থাকতে। ভালোবাসার মতো ভালোবাসবো, তারে কি ভোলা যায়। কেমন লাগলো আমার গান বৌদি? আমি গান ভালো পারি। আর জানো বৌদি, আমি না একটা অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি। কোথায়? ওই যে মিলন মেলাতে। তাই? হ্যাঁ ভালো তো। হ্যাঁ হ্যাঁ বৌদি, চলে এসছি। ছাদে দাঁড়াই। হ্যাঁ বৌদি, বলছি বৌদি তোমার নাম্বারটা দিতা। ও নাম্বারটা? ভালো হতো, হ্যাঁ। 7053। হ্যাঁ, তোমার ভাড়াটা কত জানো? তোমার কাছে আমি ভাড়া নিব? মাথায় খারাপ, সেটা কখনো হয়? না না, তুমি কত? না না না, এটা কখনো হয় না। আমি একটা কিডনি বিক্রি করে দেবো, তাও তোমাকে উল্টা টাকা দেবো, কিন্তু তোমার কাছে ভাড়া নিতে পারবো না। তুমি যাও। নিবা না? না। আচ্ছা ঠিক আছে, পরে ফোন করবো। আচ্ছা। ও আসলেন? হ্যাঁ আসিনু। বসো। আচ্ছা তোমরা ফ্রেশ হয়ে নাও, মুই আসুম। বাথরুমে কে ফের ঢুকিয়া? কে ঢুকিয়ান? সারা বারো কিছুই নাই। কে যে ফের ঢুকিয়া? সারা বারো কিছু নাই। এক ঘন্টা হয়ে গেলি, কোনো নাই। কে ঢুকেন? কে? সারা বারো কিছু নাই। হামলাইছি বাবা, হামলাইছি। ও তোমরাই? এত দেরি? চলো করখাট খোলা, চলো। না যাবো না। চলো, ফাঁকাই তো আছো। ফাঁকা আছি না ব্যস্ত আছি সেটা আমি জানি, আপনি বললে হবে? আমি কি কাজ করছি না করছি আপনি জানেন? জান আপনি। বললাম যাবো না। এতক্ষণ কোনা গেল? কেন বাথরুমে গেল? 2 ঘন্টা এতক্ষণ লাগে বাথরুমত? যা খাবার জোগাড় কর। মোবাইলটা ধরি কি যে করে বাথরুমটা ঢুকি, 2 ঘন্টা লাগাই দিলে একেবারে। এই দুয়ারটা ফের বন্ধ, কে যে ফের ঢুকিল? মই ঢুকিয়াও। আবার দেরি করাইল। মুই কি সারাদিন এভাবে বসে থাকিম নাকি? হ্যাঁ? এই পৃথিবীতে তুমি ছাড়া আমাকে কেউ এত ভালোবাসা দিতে পারবে না। তোমাকে ছাড়া না একটা মুহূর্ত আমার ভালো লাগে না। কবে যে তুমি আমাকে নিয়ে যাবা? আচ্ছা 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 বৌদি, যাবো কোনোদিন। আর তোমার হাজবেন্ড কোথায় গেছে? ও কাজে। দেখো তোমাকে ও টোটোলা, আমাকে করখা যাবা? টোটোলা বলবি না। আমাদের কি মান সম্মান নাই নাকি টোটো চালাই বলে? এটা কি ধরনের ডাক? ও টোটোলা, কেন দাদা বলা যায় না? আচ্ছা দাদা, করখা যাবেন? না যাবো না। হ্যাঁ, এই একটা লোক এসে বলছে কি ও টোটোলা, এটা কোনো ডাক হলো? মানুষকে সম্মান করতে শিখিনি, দাদা বলা যায়। টোটো চালায় বলে আমরা কি মানুষ না বলো তো? আজকে মানুষ না হলে তোমাকে কিভাবে আমি পছন্দ করতাম? কি ব্যাপার দাদা, দাঁড়িয়ে গেলেন যে? চলুন তাড়াতাড়ি। 1 ঘন্টা দেরি হবে। 1 ঘন্টা দেরি হবে? এ তো বিশাল ভেজাল লাগাই দিল। দাদা 1 ঘন্টা তো হয়ে গেল, চলুন।
আরো 1 ঘন্টা দেরি হবে। আপনি কি পাগল আছেন নাকি? মাঝ রাস্তায় আমাদের 1 ঘন্টা ধরে দাঁড় করিয়ে বসে বসে মোবাইল দেখছেন। আচ্ছা আপনাদের কোথায় দাঁড় করিয়ে রেখেছি? আপনারা তো বসে আছেন। আপনারা যদি দেরি না করতে পারেন অন্য টোটো ধরে চলে যান। আমি কি আপনাদের বেঁধে রেখেছি? মা টোটো আলাদা পাগলা আছে, চলো আমরা চলে যাই। বলছি বৌদি তোমাকে না এখন ভিডিও কল করি, আমার কাছে কেউ নেই এখন। ওঠো ওঠো ওঠো, সামনে 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 সামনে, পিছনে কোথায় যাচ্ছ? গেলাম। হ্যাঁ কই দে টুম্পা খাবা দে। টুম্পা কই বাথরুমও তো নাই। আচ্ছা বা টুম্পা গেলে কোনা ঘর তো নিচ্ছে, ফোনও উঠাইনি কেন? টুম্পা তো বাপের বাড়ি গেল, তো খুঁজে নি কর। বাবার বাড়ি গেলে ফোন করিনি, ফের ফোনও উঠাইনি। তোর শ্বশুর ফোন কর। হ্যাঁ জামাই ক। টুম্পা তোমার বাড়ি গেলে? না টুম্পা তো আমার বাড়িতে আসেনি কে। কি সকালে বাইর হয়ে এখনো তোমার বাড়ি যায়নি কে? না জামাই আমার বাড়িতে আসেনি তো। তাহলে ওই গেলে কোনা? আমরা কি করি কুমা কোনা গেলে, তোমরাই খুঁজো। আমি আর তোমার সঙ্গে সংসার করব না। আমি দীপু টোটোওয়ালার সঙ্গে পালিয়ে যাচ্ছি। আমার খোঁজ করে আর লাভ নেই। ভালো থেকো আমার প্লাস্টিক বল। তোমরা যেরকম মানুষ, তোমার বিটিও সেরকম মানুষ। বিয়ার সময় কত ফুটানি, কত ভাষণ। বিটির বিয়া দেওয়ার জন্য ভালো বাথরুম দরকার, টিউবওয়েল দরকার, ভালো রান্নাঘর দরকার। বিটি রূপবতী, গুণবতী, আরো কত কি। এখন শেষে টোটোওয়ালার সঙ্গে পালাই গেল। তোমার তো মান সম্মান নাই নাই, এখন আমার মান সম্মান খাই গেল। নিজের তো বাড়ি ঘর গেলে ঢং ঢং নাই, ভালো স্নানের জায়গা নাই, টিউবওয়েলটা তো 1 কিলোমিটার দূর, আর ফাঁকা ডং ডং নাই, ভালো বাথরুম নাই, ভালো রান্নাঘর। আর বিটি বিয়া দেওয়ার সময় খুঁজি বেড়াবে কার ভালো বাথরুম ছে, কার ভালো রান্নাঘর ছে, টাকা হলো জামাই। আরো কহ বিটির জন্য ইডো লাগবে, উডো লাগবে। এই জন্য বিটিকে ভালোভাবে শিক্ষা দিবা হয়, তাহলে যে বাড়িতে পুরো সংসার করবে এরকম টোটোগুলোর সঙ্গে পালা যাবে না। তাহলে কচি বিটি যখন পালাই গেল, তোমাক যে বিয়ার সময় দান ধ্যান গিলা দিয়া না, ওলা ঘুরাই দেন। আর আমার বেটা বিয়ার সময় 7 লাখ টাকা খরচা হয়, ওলা টাকা ঘুরাই দাও। আচ্ছা কিছু দিবা হবে না, যাও। মিষ্টি আজকে ভাত আন দিস তো, আমরা মাঠত যাবো। মুই রান্না করব পারিম না, আমি আজকে ঘুরবা যাম। তুই এত বড় হয়ে গেল, তুই আজ পর্যন্ত এখনো রান্না করবে সেগুলো নি। শ্বশুর বাড়ি যায় যে কি যে ছেদরি করবি, একটাও কাজ কাম পারিনি। চুপ করো। মুই চাকর নাকি যে শ্বশুর বাড়ি যায় ওলা কাজ করিম? ওলা জোগাড় নাই। ইস কিছু বলা যাবে না, তা তো রান্না করতে শিখতে লাগবে, নিজের খাওয়াটা তো জোগাড় করতে লাগবে। হ্যাঁ হ্যাঁ হয়েছে, প্রত্যেকদিন রান্না করার কথা আমাকে বলো না। গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করেছি কি রান্না করার জন্য? সব সময় শুধু রান্না রান্না। রান্নার কথা ভালো লাগে না, সবসময় গেলে ঘোরাঘুরি ভালো লাগে। আজকে কলেজ যাব, কালকে শপিং যাব, পরশু বন্ধুর বার্থডে, বান্ধবীর বার্থডে, তো দরকারই শেষ হয় না। তো দরকার লাগে না? তোমরা পড়াশোনা করোনি, তোমরা কি বুঝবা? 500 টাকা লাগবে দাও। তোর প্রত্যেকদিন টাকা লাগে, একটা টাকা কামাই করার মুড়ে নাই, খালি মুখটা পেটের পেটের। তোর বাপটা ওখানে খাটে মরছে, তোদের টাকারই দরকার শেষ হয় না। মন লাগবে তুমি কি করিম? তাহলে আগেই বলতে পারতা, পড়াশোনা করতাম না, এত টাকাও লাগতো না। সবসময় খালি টাকা 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 টাকা, মাথাটা খাই নিল। ওই বুড়া দুধুরা, মোর 500 টাকা লাগবে দে। তোর 500 টাকা লাগবে? তুই বের 500 টাকা কি করিব ইনকা? মোর লাগবে, তুই দে। আচ্ছা তোর টাকা লাগবে, কুবু তো কি করিব টাকা খান? তুই পড়াশোনা করিসনি, তুই কি বুঝবো? মোর টাকা লাগবে, তুই দে। আচ্ছা তুই ফের কোনা পড়াশোনা করিস? তাহলে আগে বলতে পারতা, পড়াশোনা করতাম না, এত টাকাও লাগতো না। কি যে কচে কিছুই বুঝা পাওনি। তোর কি মাথা তার কাটা গেল কর? ঠিক করি গো, কি কোয়া যাচ্ছিস? মোর তার কাটা যায়নি, তোর গুণধর বেটি এগুলা কথা কইছে। তোর বেটির 500 টাকা লাগবে, 500 টাকা দে। তোর সোজা ভাষায় ভালো করে কুবা পারিসনি? হ্যাঁ ভালো করে কইম। ওর কথাগুলো মই কি একলাই শুনিম? তুইও শুন কেমন লাগে। মা বিটি তোমরা কেচাল করে হিনে আসিবেন আর মোর মাথা লাখাবে, যা বালসের নিচে টাকা চাও না তাকে দি দে। বাপ রে বাপ, কাজ করুঙ্গি না আসি পেচাল পড়ে।
ওই মিষ্টি আমাকে একটা ভিডিও করে দে না। আমি কি শুধু তোদের এই ভিডিও করে যাব? আমি করব না? একটা দে না রে, দে না। নাও। সন্ধ্যাবেলা বেগুন ক্ষেত্রে করতে গেলাম চুরি। এবার নে আমাকে একটা করে দে। ধর। তো হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমি চলে এসেছি সেই ভাইরাল তালতলায়। তো এখানে দেখতে পাচ্ছি তিনটি মেয়ে ছাপড়ির মতো ড্যান্স করছে। তো চলো বন্ধুরা এদের কাছে গিয়ে কিছু কোশ্চেন করব। হ্যালো ম্যাডাম, অ্যাকচুয়ালি আমি কিউএনএ ভিডিও বানিয়ে আমার ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড করি। তো আপনাদের কিছু আমি কোশ্চেন করতে পারি? অফকোর্স, নো প্রবলেম। তো আপনি যাকে বিয়ে করবেন আপনাকে সুখী রাখার জন্য তার মান্থলি ইনকাম কত হওয়া উচিত? I think 1 lakh per month. 1 লাখ পার মান্থ, আচ্ছা। আর আপনাকে সুখে রাখার জন্য একটা ছেলের মান্থলি কত ইনকাম হওয়া উচিত? 1-2 lakhs per month. না মানে মিনিমাম আপনাকে বিয়ে করার জন্য মান্থলি একটা ছেলের কত ইনকাম হওয়া উচিত? 1-2 lakhs. ও আচ্ছা, পার মান্থ 2 লাখ। আপনার? According to my expenses, 5 lakh per month. 5 লাখ? বাদ জমে দেখছিল 5 লাখ? কি বললেন? না না না, কিছু নাই, কিছু নাই। ভালো ভালো, আপনাদের তো ডিমান্ড ভালোই শুনলাম। তাহলে আপনারা কে কি জব করেন একটু শুনতে পারি? না না, আমরা কোনো জব করি না, আমরা সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার, আমরা সবাই রিলস বানাই। তাহলে কি চাকরির জন্য কোনো প্রিপারেশন নিচ্ছেন? না না, আমরা কেন চাকরি করব, আমরা তো বিয়ে করব। বিয়ে করব, ভাতার দেখে নিবে। হ্যাঁ, ভাতার কামালে আমাদের আর কি দরকার? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তো এই ভিডিওটা আমি আমার চ্যানেলে আপলোড করব, আপনাদের কোনো অসুবিধা নেই তো? নো নো, নো প্রবলেম। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে, টাটা, বাই বাই বাই। আরে হ্যাপি বার্থডে টু ইউ বেস্টি। সো গাইস, আজকে আমার বেস্টুর জন্মদিন। সো তোমরা উইশ করো হ্যাপি বার্থডে। আরে পার্টি গান তো লাগা তাড়াতাড়ি। শোন, আজকে আমার বাড়িতে পার্টি হবে, বন্ধু বান্ধব সবাই আসবে। এখানে খাবি, আবার আমার সাথে আমার বাড়ি যাবি, ঠিক আছে? আর সারা রাত কিন্তু থাকতে হবে। আবার সারা রাত থাকবো রে? 2 দিন আগে তো থেকে আসলাম, কি যে হবে বাড়িতে। আরে এখন কি আমরা ছোট আছি? এখন আমরা বড় হয়ে গেছি, আমরা এনজয় করব। আরে বাড়ির চিন্তা বাদ দে, চল রাতে পার্টি হবে, এনজয় হবে। আর শোন, কালকে আবার কলেজে নাইটে প্রোগ্রাম আছে রে। হ্যাঁ তাই তো রে। হ্যাঁ, ওখানে সেই এনজয় হবে। আরে তোদের বাড়িতে সারা রাত জেগে আবার কলেজে কিভাবে এনজয় করব? আরে তুই আবার চিন্তা করছিস? সারা দিনটা তো পড়েই আছে, সারা দিন ঘুমাবো আর সন্ধ্যায় রেডি হয়ে কলেজে চলে যাব। কলেজে তো যেতেই হবে, ওখানে আবার ছাড়া যায়? কলেজে গিয়ে সবাই মিলে এনজয় করব। হ্যাঁ, ওখানে গিয়ে রিলস বানাবো, সেই মজা হবে। এই তুই কত আর হাড্ডি চাবাবি? আচ্ছা ঠিক আছে, তারপরে আবার 28 তারিখ রায়গঞ্জ কুলিক ফরেস্টে যাব। হ্যাঁ সেই মজা। আরে আজকে তো ঘুরতে যাওয়ার কথা ছিল কুলিক ফরেস্টে, তার আগেই টুম্পা পালিয়ে গেল। আগে ঘুরে আসি তারপরে পালা, তা না তার আগেই পালিয়ে গেল। আচ্ছা কোন ছেলের সাথে পালিয়েছে? ওই ছেলেটার সাথে পালিয়েছে নাকি? হ্যাঁ, তুই জানিস না ও দীপুর সঙ্গেই পালাইছে। ও চল তাহলে তুই আর আমি ঘুরে আসি। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমি রেডি হয়ে তোর বাড়িতে যাচ্ছি। মিষ্টি, ঠিক আছে চাঁদনি রাখ, হ্যাঁ বাবা ডাকছে। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। কই মিষ্টি, ঘর আছিস? বারো তো। কি? এই কালকা তোক দেখিবা আসিবে, কোনো ঠিনাও যাব না, রেডি থাকিস। দেখিবা আসবে মানে? মুই এখন বিয়া করিম না। এখন বিয়া করবানাস মানে? আর ফের তুই কবে বিয়া করব? 24-25 বছর পার হই যা, তাও এখনো কইছিস বিয়া করব না? বিয়া করার মতো তো ভালো ছেলে এনবা পারেননি, তাহলে আমি কেমন করে বিয়া করিম? কত ভালো ভালো ছেলে আনিনু, একটা তো তুই রাজি হসনি। কোনো না কোনো খুদ ধরিস আর বাদ দিয়ে দিস। তোমার সাথে আমি এত কেচাল করবা পারিম না, আমি বিয়া করিম না বাস। মুইও অত কিছু জানুমনি, কালকা দেখিবা আসিবে ভদ্রলোকের মতো রেডি হয়ে থাকিব, নাহলে দেখুম তোর কেমন জেদ বার করাই দিম কর। তো কারো কিছু জিজ্ঞেস করাচ্ছে নাকি? জিজ্ঞেস করলে করো। হ্যাঁ না ঘটক মশাই, আমরা তো সবকিছু জানি, কি আর জিজ্ঞেস করিম? আমার জিজ্ঞেস করার আছে। আচ্ছা আচ্ছা, কি কি জিজ্ঞেস করবেন করো। তুমি মাসে কত টাকা ইনকাম করো? আমি তো সরকারি চাকরি করি, আমার মাসিক বেতন 80,000 টাকা। তুমি কি দাড়ি কেটে এসেছো নাকি তোমার দাড়ি নেই? না মানে আমার তো দাড়ি নেই। রিজেক্ট। দাড়ি নেই এই ছেলে চলবে না। হে প্রভু, হে প্রভু।
দাড়ি নেই? কে কোথায় দাড়ি নেই? এই তো থতমাটা দুটো দাড়িছে। ট্যাংরা মাছের মতন দুটো দাড়ি থাকলে হবে? বেশি করে ইউরিয়া সার দাও। ভালো করে দাড়ি গজাক, তারপরে বিয়ে করবা আসেন। নিজে কালঠানি উঠে দেখে না, মোর দাড়ি দেখেছে, দাড়ি ছাড়া বলে বিয়েই করবে না। কত ভালো ছেলেটা নিয়ে আসি এলো, সরকারি চাকরি করে ৮০,০০০ টাকা বেতন, সেই ছেলেটা দাড়ি নাই বলে এনে ভাগাই দিল। তাহলে এই মেয়েটা কি বিয়ে করিবে? কতদিন এর জন্য ছেলে খুঁজিব এরকম? আর কেনে যে এই মেয়েটা এরকম হল, আমরা তো কেউ এরকম ছিল না। মোবাইল দেখি দেখি ঘুরে ঘুরে একদম শেষ হয়ে গেল। পাগলি কুটিকার। मैं बहुत ग्रेटिट्यूड फील करती हूँ, हमेशा बहुत शुक्रगुजार हूँ उसकी। ওই চলো না আমরা ঘুরবা যাই। কোনা ফের যাবু? কাশ্মীর যাবো। মোর বরফের উপর নাচানাচি করার খুব ইচ্ছা। তোর যত আবদার মিটানো তো দূরে কথা, মুই তো শুনি শুনি কাঙ্গাল হয়ে গিনু। তোর বিয়া হওয়ার দরকার ছিল মুখে জামানি বেটার সঙ্গে। কাশ্মীর তো নিয়ে যাওয়া পারিম না, চল কালদিঘি পার্ক থেকে ঘুরাই নিয়ে আসুন। উনাই যাই নাচিস। তুই যা কালদিঘি পার্কত, তুই নাচে। মুই কি কালদিঘি পার্ক কোনোদিনও দেখুনি? ছোট থেকে কালদিঘি পার্ক ঘুরে ঘুরে বড় হনু। তুমি আমার পেছনে আজ পর্যন্ত যত টাকা খরচ করেছো, তার থেকে বেশি টাকা আমি কালদিঘি পার্কে ঘুরে ঘুরে শেষ করেছি। অত মোর ওকাত নাই, কাশ্মীর নিয়ে যাওয়া পারিম না। যেদিন গাছাকে মুই তোর প্রেমত পড়িয়াং, আজকাদি 12 বছর হয়ে গেল, আজ পর্যন্ত মুই নিজের ছিড়া জাঙ্গেটও চেঞ্জ করা পারুনি। আর তোক মুই নিয়ে যাম কাশ্মীর? তোর জন্য মোর আকড়ে খাই যা। মুই অত কিছু বুঝুংনি, মোক কাশ্মীর নিয়ে যা লাগবে মানে লাগিবে। মুই বরফের উপর যাই নাচিম। পৃথিবীতে জন্ম নিয়ে যদি নিজের শখগুলাই না পূরণ করতে পারি, তাহলে এরকম বেঁচে থেকে লাভ কি? বিষ খায় চ্যালেঞ্জ হয়ে যায়। রাতে গুখা তাও যদি না জ্ঞান হয়, কিন্তু মোর মাজা খাইস না। সব সময় খালি বরফর নাচিম। হেই সোজা চ, সোজা যাইতে থাক। ঠ্যাংটা ওঠা এবার, ঠ্যাং ওঠা। চ যাইতে থাক। চ হ্যাঁ চ, সোজা চ, ঠ্যাং ওঠা এবার। এই দেখ এবার নাচে বরফের উপর। নাচে আরে স্নোফল হচ্ছে, স্নোফল। নাচে মানুষ কত গাধা, বরফের উপর নাচার জন্য কাশ্মীর চলে যা। এই তো বরফের উপর নাচে, বরফের উপর নাচিম। 4 দিন স্নোফল। ফুকরের কাছে আবার কি আশা করব? বিয়ে করে আমার জীবনটাই শেষ। স্নোফল। যাক, আর কাশ্মীর যাওয়া হবে না, বাঁচা গেল। সোনাঝুরি হাটকে এনজয় তো সবাই রিফ্রেশ হয়ে স্নান টান করে একদম সেজে গুজে চলে আসলাম। ডাইনিং এরিয়াতে চলে এসেছি, জবরদস্ত খাওয়া দাওয়ার কই দে তাড়াতাড়ি দে, খাবার দে, কামত যাওয়া হবে। খাবার রান্না করিনি, আজকে রেস্টুরেন্টে নিয়ে যাবা, ওখানে গিয়ে খাওয়া দাওয়া করব। রেস্টুরেন্ট? এই তো তোকে 2 দিন আগে রেস্টুরেন্ট থেকে খাওয়াই নিয়ে আসিনু, আবার রেস্টুরেন্টে খাওয়া? ভুটিকান কি পচাবো? হ্যাঁ ভুটিকান পচিবে না। এটা দেখ তো, প্রত্যেকদিন রেস্টুরেন্টে খেতে যায় আর কোথাও না কোথাও ঘুরতে যায়। আর তুই কি করিস? মাসে একবার ঘুরতে নিয়ে যাস বুনিয়াদপুর শিশু উদ্যান, আর কোনো নতুন জায়গা উন্নয়ন হয় না। আমার সংসারে কি ছে না আছে অবস্থা দেখি তো ব্যবস্থা করতে হবে। সেটা না বুঝি না, তুই মানুষের ভিডিও দেখি না ইনা জাম মুনা জাম প্রতিদিন রেস্টুরেন্টে খাম। হাই সর্বনাশ, ইয়ে তো শেষ করে দিবে। ও মাই স্ট্যাটাস আর আমার স্ট্যাটাস মিলিবে? অত কথা বাদ দে, মোর শখ পূরণ করব কিনা সেটা আগে ক। যেদিন থেকে তোর প্রেমে পড়েছি আজকে দিয়ে 12 বছর হয়ে গেল, তোর শখ পূরণ করতে করতে আজ পর্যন্ত নিজের ছিঁড়া জাঙ্গিয়াটাও পাঠাতে পারলাম না। তোর ওই ঘন্টা ডায়লগ 12 বছর ধরে শুনে আসছি, আর শুনতে পারবো না। আই দেখ, কিছু হইলেই ব্যাগ ধরে বাপের বাড়ি দৌড়াবে, এত স্বভাব খারাপ। কুড়া পারাবো বলা মাটি খাইতে কিন্তু আমি রেস্টুরেন্টে যাব না। শালা 20 টাকা জিনিস 100 টাকা দাম। আরে একে বিয়ে করে আমার জীবনটাই শেষ হয়ে গেল। আমার কোনো একটা স্বপ্ন পূরণ করতে পারছি না। পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছে কি করতে বলতো? যদি নিজের কোনো স্বপ্নই না পূরণ করতে পারি, তাহলে জন্ম নিয়ে আমার কি লাভ হলো? ওটাই তো কেউ বোঝে না। হ্যাঁ, এখন দেখছি আমার নিজের স্বপ্ন নিজেকেই পূরণ করতে হবে। এখন ফেসবুকটাই আমার ভরসা, যে করে হোক আমাকে ভাইরাল হতেই হবে।
কি করা যায় বলতো? তুই একটা কাজ কর, তুই তো ডান্স ভালোই পারিস। কই, আমি তো তেমন প্রফেশনাল ভাবে ডান্স পারি না রে। আহা, অত দরকার নাই তো, কোমরটা হিলাতে পারলেই হয়ে গেল। দেখিস না বাড়ি বাড়ি বৌদিগুলো কিভাবে কোমর হিলাই হিলাই ভাইরাল হয়ে কত টাকা কামাচ্ছে, তুইও শুরু করে দে। আরে এখন তো ভাইরাল হওয়া খুব মুশকিল। মুশকিল আবার কোথায়, এখন তো আরো সহজ। যারা ভাইরাল তাদের সাথে দেখা করতে হবে আর ওদের সঙ্গে রিলস বানাতে হবে, তাহলে দেখবি তুই অনেক ভিউজ পাবি আর তুইও ভাইরাল হয়ে যাবি। দাদা, অনেক দূর থেকে আসছি দেখা করতে, দরজাটা খোলো।
দাদা অনেক বড় ফ্যান তোমার, প্লিজ প্লিজ দরজাটা খোলো, প্লিজ দাদা দরজাটা খোলো, অনেক দূর থেকে আসছি। দাদা খোলো দাদা, অল্প দেখা করে চলে যাবো। দাদা প্লিজ খোলো খোলো। দেখা করবে কি না রে? দেখা করবে না মানে দেখা করেই যাব। আজকে যদি দেখা না করে কোনোদিনও ভিডিও দেখবো না এর। তুই তো ওদের ভিডিওই দেখিস না কোনোদিন। ভিডিও দেখি না তো দেখবো? মনে হয় ঘুমাচ্ছে, নে জোরে জোরে ডাকি। দাদা ঘুমাচ্ছ নাকি? নেদি মুই বলে ঘুমাচু। ওঠো ওঠো, আরে একটু দেখা করে চলে যাবো। না আগে দেখা করে আসি, পরে ছুচিম। এই নুরদা নুরদা, আপনি অনেক বড় ফ্যান, আমি অনেক দূর থেকে আসছি। আরে দিদি আমার নাম নুন না তো, আমার নাম নীর বর্মন। ও নির্দা, এই যে সাইডে এই ফাঁকাতে আসি। হ্যালো গাইস, বলছি আমি নির্দা, নির্দার বাড়িতে চলে আসছি দেখা করতে। এই যে ভালো লাগছে, খুব সুন্দর, আমার তো খুব ভালো লাগছে যে অনেক দূর থেকে এসে দেখা করতে পারছি। তো আমি নির্দার বাড়িতে চলে আসি। নির্দা কিছু একটু বলেন। কি বলবো, দিদি সুন্দর, খুব সুন্দর ভিডিও করে। সবাই তোমরা লাইক করো, শেয়ার করো, দিদিকে সাপোর্ট করো আর ফুলের ভালোবাসা দিও। এই তো নমস্কার। দাদা দাদা একটা রিলস ভিডিও বানাবো, একটু সাইডে আসুন, সাইডে আসুন। হ্যাঁ ফুল হ্যায় গুলাব কা সুগন্ধ लीजिए नया नया माल का। বাপরে গুটু লাগে গেল নাকি? ভগবান কি ব্যাপার? সকাল বেলা তুই সাজে গুজে কোনা যাইস? কয়দিন থাকি দুঃখ মই সকালে উঠিস সাজে গুজে আবার কোনা পালাইস, বাড়ির কাজ কাম নাই, সকালে যাইস রাইতে আসিস, যাইস কোনা তুই? মুই জিনাই যাম, তুই শোনার কে? ইটো আবার কেমন কথা? কেমন কথা মানে? তুই আমার সব পূরণ করতে পারবি না, তোকে উত্তর দিতে যাবো? এখন থেকে তুই তোর মতন চলবি, আমি আমার মতন চলবো। তোর এত বড় রাজপর্দা, তুই এরকম কথা কইছিস? মুই তোর স্বামী, এক না হলে মোর কথা তো শুনবা হবে। তুই মোর ঘন্টার স্বামী, আমার একটা শখ পূরণ করতে পারে না, আমার স্বামী হইছে। চুপ কর, তুই প্রতিদিন সাজে গুজে জিনা টিনা যাবো আর মুই তো যাবা দিম? অসম্ভব কথা। ঘর ঢুক চুপচাপ, আজকা থাকি তোর কোনো ডিনাও যাওয়া চলবা না, কোনো মতেই মুই যাওয়া দিব না। আর তুইও শুনে রাখ, আজকাল পর থেকে তুইও মোর কোনোদিনও মুখ দেখা পাবা নাইস। এই দাদা দাদা দাদা, এই মোর ক্ষমা করে দে, মোর ক্ষমা করে দে, মোর ভুল হয়ে গেল, ভুল হয়ে গেল। আর ক্ষমা না, আর ক্ষমা, মুই যে পায়ে পড়ো, দাদা দাদা, মুই যে পায়ে পড়ো, তুই মোর উপর দিয়ে যা, না, মোর উপর দিয়ে যা, যা। কি করে? ভগবান, তাও থামিনি। এ প্রভু, কে ফের দুঃখের সময় ফোন করে রে বাপ? হ্যালো, আমি আর তোমার সাথে সংসার করব না, আমি ডিভোর্স দিব। ডিভোর্স? আচ্ছা ঠিক আছে, মই আর কি করিম? ডিভোর্স? শুধু ডিভোর্স বললে হবে? ডিভোর্সের জন্য 10 লাখ টাকা দিতে হবে। 10 লাখ? 10 লাখ টাকা বাপের জন্মে দেখিয়াস? মই কোনো টাকা পয়সা দেওয়া পারিম না, তুই কি করবো কর। কি করিম কছিস? 498 জানিস কি? দেখো 498, 323, 307, 506 আর 34 এগুলো মামলা দিলে ঠান্ডা হয়ে যাবে। চিন্তা করো না, ওকে ডাইভোর্স দিতেই হবে। তোর মা বাপ, তুই, তোর ভাই সবাইকে জেলে ভাত খাওয়াবো। দেহা করি কি জ্বালাত পূর্ণ রে ভাই। ছেলে এখানে সই করো, মেয়ে এখানে সই করো, টাকাটা দিয়ে দাও। ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে হাসি মুখে টাকাটা দিয়ে দাও। তাহলে যাবো আমরা? হ্যাঁ চলে যাও। উকিল বাবু একটা ব্যাগ হবে, ব্যাগ? ব্যাগ তো নাই, বস্তাটা হবে। তোমরা আজ পর্যন্ত আমার জন্য একটা যোগ্য ছেলে নিয়ে আসতে পারলে না। দেখো তো আমি বিয়ে করলাম, মাসে 7-8 লাখ টাকা কামাই করে। তাহলে তো খুব ভালো, তোমরা সুখে থাকো, আমরা তো এটাই চাই নাকি?
চলে যাবে, চলো ঘরে চলো। যাও যাও বসো। বসো। নে 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 মেলাই বোতল পড়ছিস কি দাঁড়াচ্ছিস? তুমি যে বলেছিলে তুমি বিজনেস করো, এটাই তো আমার বিজনেস। এটা তোমার বিজনেস? তুমি বলে মাসে 7-8 লাখ টাকা ইনকাম করো। আরে ওটা মাসে 7-8 লাখ টাকা না হয়, ওটা মাসে 7-8 হাজার টাকা হবে। তোর কোন যোগ্যতা আছে যে মোক মিথ্যা কথা কই বিয়া করিস? তোমার মতন অযোগ্য মেয়ে যদি 5-6 লাখ টাকা কামাই করার চেষ্টা চায়, তাহলে মুই মিথ্যা কথা কইলে কেন বিয়া করব পারিম না? তুইও অযোগ্য, মুইও অযোগ্য। নে বোতল করে ফুর্তি করব আমি বস্তাটা। আমি তোমাকে আজকেই ডিভোর্স দিব, আমাকে 10 লাখ টাকা দাও। কি 10 লাখ টাকা? মোর তিনে এক বস্তা বোতল আছে, ডিভোর্স দিলে ইলাই দিব পারিম। কুড়া বস্তা ভরবা হবে, এমনি দেরি করে আসি আই। লেনে লেনে কি বসে থাকিস? ভগবান। হলো ললিতে হলো ললিতে আর যাব না বেগুন তুলিতে। আর যাব না বেগুন তুলিতে ললিতে, আর যাব না বেগুন তুলিতে। হাতে নাতে পড়লাম ধরা। Any questions about admin? Something is not working and Kedar Any questions about admin? Something is not working and Kedar needs to be involved?
Any questions about admin? Something is not working and Kedar needs to be involved? You hear me all right, Andre?
Yeah, start. Yeah. Am I sharing the right screen or not really? I changed it, but oh shit. Okay. It's not changing. Anyway. Right. So let's just start. Yes. So yeah, so I'll talk about our project, my project, PhD project, which is based on low threshold communication wavelength 3.5 micron lasers, where we use like Bayesian optimization and diffusion-driven optimization approaches. I work with my group at Manchester, fabricators at ANU, and here at Andre. Yeah, with Andre. So I'll just start with a little bit of motivation about why I'm doing this basically. So the PICs are just photonic integrated circuits, are just optical analogs of electronic integrated circuits, and they provide certain advantage over electric integrated circuits such as higher speed, increased bandwidth. They also have lower energy consumption. You get almost 6 times reduction in optical transmission than electrical transmission, and they also provide reduced crosstalk. But the problem is when we are using photonic integrated circuits, we need photon sources, and it's not possible to get lasing emission from silicon. So we can't get lasing from silicon, so we can't integrate with current CMOS technology. We can use compound semiconductors such as indium phosphide, where you get a strong electron hole recombination and can get efficient photon emission. So the possible solution might be to have all things integrated on one chip, where you have integrated light sources, but maybe not silicon. You have modulators, again, maybe not silicon, waveguides, detectors, passives, etc. And they all are required with higher reproducibility. So for fabricating on-chip lasers, which are photon sources, there are different methods such as top-down method, where we use lithography and top-down etching. But the problem with this method is you get rough side walls, so that might affect lasing and lasing threshold. The other method is epitaxial growth, where you get layer by layer deposition on the substrate. And with this method, we can get smooth side walls, and that can reduce lasing threshold. And we also have like different structures available: nanowires, microdiscs, nanopillars, etc. In our lab, to measure lasing threshold, what we do is basically we use power-dependent photoluminescence. So this is the spectra where we have different pumping fluence, which is essentially power, and we check photoluminescence at each power. And once we get the sharp peak, this shows that now the lasing action has started. We are getting coherent emission, and this will be the corresponding wavelength of that laser. Similarly, for threshold, what we do is we have input power and output power, which we call light in, light out. So we check output power corresponding to our input power, and once we get this increase in output power, that means again we are getting lasing action. So this particular point will be a lasing threshold for any particular laser. Yeah.
Desired material is indium phosphide, or we can use different materials. Like we can also use 2D materials now for lasing, but yes, I mean mainly what I'm working with is indium phosphide. So is that a particular reason it's indium phosphide, or what I say gallium arsenide? Gallium arsenide lasers can be used as well, but again it depends on the cost really, right? I mean indium phosphide and wafer cost, material cost. It depends on a lot of other factors as well. Yeah, but I mean you can get gallium arsenide lasers or indium phosphide. Is there like any way then like use wavelengths? Let's say that this is some infrared, like 800. No, so this is just an example. I'll show you what we have done later, where we wanted emission at certain wavelength, which is communication band, optical communication band. But this is just for example to give introduction to you that this is how we measure laser. And so bottom grown on chip lasers are inherently heterogeneous. So that's why they differ in geometry, quality, and functionality. So to tackle this, we can do high throughput characterization. So we can have like multiple lasers and we can do measurements for all of this. And then we can address this variability. So what I'm working with is particular type of laser, which is microring laser. So these are grown with selective area epitaxy, where we first do the deposition of growth mask and we write particular patterns by EBL. And after doing resist development and etching, we get this particular pattern. And to grow the lasers, we basically grow here in this mask where we grow it layer by layer. It can go around the it can come out of the mask as well. I'll show you the example of the cross section next slide. But this is how it looks in SEM. And it lasers in whispering gallery mode, where the light bounces off from the outer walls of the laser and we get lasing emission. So our collaborators at ANU first started with indium phosphide microring lasers. So they managed to get this nice shape of lasers. But the problem with that is we got relatively high threshold, which is 50 microjoule per centimeter square per pulse. And the emission is also not at optical communication band, which is around 1300 nanometer to 1500 nanometer. So we have wrong wavelength for telecoms. So the solution was to add quantum well, because if we add the quantum well, it can move the wavelength to telecoms. So then they started working with indium phosphide and indium arsenide phosphide multi-quantum well microring lasers. So they started this work in 2021. They had some problems of the shape because now we have quantum wells inside than just normal indium phosphide lasers. So it took them for 2 years to again make the particular shape with added quantum wells. So you can see inside these layers are the quantum wells. This is the mask and it's grown out of the mask. And we have like indium phosphide core and different stacks of quantum wells inside this microring. This is a cross section. So then they scaled up this method, and then we got lasing emission shifted towards rate shifted towards 1400, 1300 to 1400. But now the question was, we have some microrings which are lasing around 900, which have thresholds all over the place. When we move towards this wavelength, we are getting reduced threshold, but we want it to reduce further than 50, because like I mentioned, for indium phosphide also we are getting 50 microjoule per centimeter square, and we wanted lesser threshold than this. So our objective was to reduce lasing threshold to enable continuous wave pump lasing, and also then we can do electrical pumping. The objective too was to extend lasing wavelength towards telecom, so further here after 1300 and towards C band, which is around 1530 to 1565. And the next objective was to increase yield, which we did in our first optimization run, which is basically number of microrings lasing divided by total number of microrings.
And we also wanted to reduce the spread in performance, which we did in second optimization run. Again, I'll explain this further. So for first optimization, our growth of we have the growth parameters, MOCVD growth parameters, which are number of quantum wells, for example, quantum well growth temperature, phosphide ratio in quantum wells. This is how it has grown, right? So it has indium phosphide barrier, quantum well, and this is the core indium phosphide. So we also try to optimize the indium phosphide ratio in the barrier and this capping layer growth time. Capping layer is the layer between these quantum wells. And also we have some geometrical parameters we can say, which is diameter of this particular microring and the distance between two microrings. And we are mapping this to lasing threshold and lasing wavelength and yield. So we had these groups of microrings on each wafer. So what we did is we basically mapped this on the median lasing threshold of this particular group, etc. For all the groups. Median lasing wavelength similarly for all the groups, and yield again, like I mentioned, number of microrings lasing divided by total of number of microrings in this particular group. So we did multi-objective Bayesian optimization, and a lot of people are familiar with this again, but basically we have the samples, we feed GPs for each objective, we determine evaluation points, and then we got the growth parameters and diameter and pitch values to send to growers so that we can further measure threshold and wavelength of these lasers. Also, again, Andre have shown this in last presentation, but basically, because we have the limited number of data sets for our optimization and we wanted to explore the whole parameter space. So we basically chose one DOI data set, which is near the bounds which have given us by the growers who did this growth, and they know that this is the bound where we get good shape of rings. So particularly chose this because we saw that if we go from right to left, we are basically getting increased yield and the optimized parameters are lying here. So this is the PCA plot where we have one first principal component, which is microring diameter and pitch, and the second is growth parameter. So BO was lying here. So we thought maybe if we go here, we will get reduced yield, but we can see if we are getting reduced threshold or increased wavelength, etc. So we had 4 sets of wafer parameters and array for like we had 4 sets of these parameters, and we sampled around these geometry parameters to get different combinations of diameter, pitch, and wafer parameters. Similarly, one pure DOE, like I mentioned, which is near the problem bounds. We have already published this work in SS Photonics, and I'll show you the results of what we got. So for the first optimization run, this is what we had in our first batch, where again we have different like the thresholds were all over the place, and they were mostly around 100, like above 100, and the best was around 150. We can say a medium threshold. But for the optimized batch, we got all the thresholds below say around 75. So you can see this is around 75 or so. But what we did is these measurements are not really repeatable, because when we measure threshold, the environmental conditions can change. So when we are comparing this, we remeasured the best sample from training data when we are measuring optimized batch, and you can see there is some difference in median threshold, but nevertheless we got a lower threshold than what we had for the best sample. And similarly for wavelength also, we got increased wavelength for all the samples, even for DOI, which is not as good as the MOBO which we expected, but still we got some improvement.
And which also kind of showed our hypothesis was correct, where this is maybe not the point where we get the best threshold, because the yield was increased, but then the MOBO points were lying in between in PCA plot. So we got 1.6 times reduction, 120 nanometer redshift, and 3 fields are now lasing in O band, which is around 1260. And again, so we managed to push the Pareto front further towards where we got 100% yield, threshold less than 50, and O band around 1260. So this batch one, like I shown you before, where the growers optimized it for shape, which we got in 2023, but within 1 year, because of MOBO, we got everything, these 3 parameters optimized along with by keeping that shape as well. And now we were thinking, okay, so we can optimize yield, threshold, and wavelength. So what about variance? Because we haven't optimized that yet. So we thought maybe we'll do another round where we won't optimize for yield particularly, but what we'll do is we'll optimize for threshold, wavelength, and now the variance in each of this field. So we had batch 3, where we have optimized variance, but we again, like I mentioned before, the performance was not repeatable at our experimental setup. So what we thought is we did batch 3A and batch 3B, where we'll grow them with the same parameters and we'll check them if we are getting the same results or not. So everything was kept same for batch 3A and batch 3B while growing. So it came from the same wafer, it has the same parameters, everything was same. And still we got some change in, like we managed to improve threshold and wavelength further, but there was some difference in batch 3A and batch 3B, even though it has all the same parameters. So basically what we concluded is we can improve threshold, wavelength, and variance. But even if we use the same growth parameters, we are getting different results. So when we compared batch 3A versus batch 3B, so like I said, we have optimized for median threshold, but you can see that there is some difference in each of the fields, where like for M, maybe it's very similar, but for other fields, even though it has, like this has the same growth parameters, but has different measurements. So what could be the reason for this? So we managed to move it to our 15 microjoule and have lasing at 1364, but we haven't got continuous wave lasing, and we also haven't got any repeatable performance. So what we thought is, so our question further was, what is the role of geometry? So what I'm trying to do now is I'm trying to find what factors under identical recipes drive subset to subset performance divergence. So I'm trying to convert them, like by using VAE. I'm trying to see the difference in the distributions of this by MANOVA and MMD. And the second part that we are trying to do is, if can we get geometry information as well along with this growth and geometry parameters, and can we augment this with simulation? So like I mentioned, the because of whispering gallery mold, even though they have the same mask and it comes out of the mask, we can get different shapes and the threshold might change. So the lasing threshold is influenced by both the epitaxial growth conditions and geometry. So we can't just optimize parameters like we did before. We have to take into consideration the geometry as well, because we are getting different results. So what we thought of doing this is, we are gonna try to do is we are gonna try to do FTTD simulation for each of this geometry, where we already have the optical images. So we'll load this into the software and we'll do the simulations of this particular geometry, and we'll get Q factors which are inversely proportional to lasing threshold, and we'll try to get
the correlation between Q factor and lasing threshold, like if it's linear or whatever correlation. So Andre then again helped me to do the diffusion model where we try to optimize the geometry along with parameters. So at first we tried to get image with geometry parameters and concatenate them together. But what we thought is maybe because image has higher dimension and parameters are around like 7 into 1, so we are not it's not actually spatially aware and it can be easily ignored. The parameters can be easily ignored if we concatenate them together. So that's why Andrea has shown you last week as well, but where we are using self-attention and cross-attention with conditioning for diffusion model, and we are conditioning growth parameters and geometry parameters to have some target Q factor and some target lambda. So again, this is the same where Andre has shown you the structure where we have objectives and parameters at encoder. We have parameters and images given at the encoder, and then we are getting the objectives out from the middle block, which is a predictor model, basically. And we are trying to condition this using classifier-free guidance. So this is only trained on first batch. So because I didn't have the data at the time, I hadn't cleaned the data. So we only tried with first batch as of now, and we are trying to get 1160 emission around 1160 and threshold less than 50. But this is still work in progress. So we are trying to find. So our goal next is to find the geometries where we get lower threshold. So this is what. So this is again the latent space where if we map it with batches and threshold, it has been clustered. The geometries are clustered together where you can see these are very similar geometries and these have lower threshold. And this is came from the latest patch. So that means the threshold and parameter, the objectives that we are trying to achieve are dependent on shapes. So if we get similar shape like this with guidance, along with optimized parameters, we might improve our objectives further. So the message is basically machine-driven improvement over high dimensionals. We can have machine-driven improvement over high dimensional space with expensive sampling. We can improve the performance, but our goal next is to how to make it repeatable, which we are trying to do with diffusion model. And we still have a long way to go because we are only still in O band and we are trying to go here. It's around 1500 nanometers. So again, I'd like to acknowledge my team at Manchester, our growers at ANU, and soon to be Dr. Andre at Kedar. Thank you. Yeah. Yeah. Because in model, so essentially what we are trying to do, so we are correlating the image. What? Sorry. Regarding your diffusion model, the objective of Yeah. So we are trying to correlate it's basically trying to replicate the FTD simulation. Yes. So I haven't done the simulations yet. So yes, I have to because that's why I mentioned that threshold can change. So I'm mapping it with threshold right now. But if we can't have the same condition for each of the batch, right? But the Q factor will be the inherent property of the geometry. So it won't be dependent on external factors. So yeah, so my question is does it is necessary to use images all the time, or you can just do like image processing to get some certain features from the image, like say weights of the yeah, so Q factor calculation is necessary to get the threshold, like basically to find out how good the cavity is. Yeah. The laser cavity. Yes. So we are just using images so that it's easier to process, like to put it into the simulation software and get it. I mean, like the point of doing diffusion eventually, as you have trained this diffusion model, you don't need to use simulation software. So you can just so simulation software is used with diffusion model. So simulation software only gives Q factor.
which is used with in diffusion model to have classifier free guidance where we have the target Q factor. So suppose we get Q factors from all the geometries, and we find out, okay, kind of this geometry is better by looking just at Q factor. Now we want to have optimized geometry, so we'll provide all the data with images, Q factor, and wavelength to the diffusion model. Ask diffusion model to provide with guidance. Ask diffusion model to provide a geometry with further pushing Q factor up and wavelength as well. So diffusion model will give optimized geometry to fabricate for the next run, basically. Okay. And we should have good Q factor, better Q factor than previous batches, because we have guidance. Two questions. Yeah. Not familiar with the laser, so how Yeah. do you compute the threshold? Is it the first line that came up, or Okay. is it should be dependent on the weight? Yeah. I just. Yeah. So here you are asking about threshold, right? Yeah. So Yeah. I think threshold is so far one number. Is it? Yeah. This is just one number. Threshold is just one number for one relation. So Regardless of the wavelength is another number. It's just not dependent on threshold. They are two separate things. So It's like an hour. Yeah, so basically you can say the power required to lasing action for the laser to start lasing, basically that's the threshold. Yeah, wavelength can be anything. Data wise, yes, but actually not. Data wise we saw there is some correlation, but physically no. two more questions. Yes. So back to your online model system. Yes. So you went Okay, maybe I scratch to the writer space. yes, I might. Maybe I'll just close this. I wonder if you can sample that, because it could be some. So this is conditioned with parameters and geometries. Yeah. Yeah. So you can see in the but if you go down and probably to the right. Yes. Then you sample that one. Yeah, so that's where the guidance will come in. So we haven't sampled it here. Literally, we got this result like 2 days back. Yeah. But the guidance is supposed to give us, push us towards lower regime of threshold and increased wavelength. Can we disregard the guidance? Yeah, I mean, I can do that, but then how will I get the geometry here? I don't know. Maybe we can check that. Okay, when you pass based on the structure, when you pass the next step back to the Yes, then we should get something. Yes, got it. Yeah, so maybe we can try that. We haven't tried it yet. But yeah. And yeah, so But this is just with current data, so yeah. So yeah, maybe we can try to. the simulation. Yeah. What software that So I'm using. So you can use console or NC simulation, but I'm using Meep library in MWP in Python. MWP Meep. Yeah. MIT one. So basically what I'm trying to find is how good is this cavity by putting a source here and checking the lasing. These are lasing modes basically. These are an example, but these are the lasing modes. So if you, I think it's not playing. Yes, yes. Because threshold is dependent on other factors, so we replace it with two factors. I wonder if you can calibrate that two factor for the one node.
Yeah, it is proportional for sure, that we know. But like if it's linear or any other way, I don't know. Basically, I have to calculate Q factors for each of the geometry and then correlate with threshold. Yes. Q factor. Yeah. Yeah. So once I do, once I calculate Q factors and threshold, then yes. I mean, then I can convert any of them to like I can convert Q factor to threshold or to threshold. But I need to calculate the Q factor first. Yes, I mean this is the image you can see the rings, and they have used the same mask like I shown you in emulsivity, like when they did the growth. But because it comes out of the mask, the rings can have different shape, even though we are using same parameters, growth parameters. So it's very hard to control the shape. But again, that's the fabrication. Yes, so that I can get optimized shape. Yes, so it's good that we have differentials, but we want to find the best shape basically along with parameters. And that's why actually I'm using diffusion model. Otherwise, we don't need it because we have already optimized the parameters with Bayesian optimization. But we want to optimize shape, then that's why we thought maybe diffusion model is the best approach. Because one thing that you might get questions is basically like if you don't really use diffusion model, you just use we are using it, but yes, we are only going to diffusion model, but like just using typical image processing techniques. I mean, like because looking at the one, but I can get all the like sort of geometry. I say like I can get the geometry. Yeah, I mean, what you mean is the take number of sides out or something like that, yes, right? yes. How does that compare with it? Yes, I got your point, but the problem is, so unfortunately here I have like similar rings, but the rings have different diameters and different thickness. So when I already actually have the data with different thickness, but because of maybe some image processing problems or when I do binarization, or some rings can have some specs like noises on here, so it doesn't detect it properly. So and it have different, like you don't get proper widths of that ring. Yeah, I mean, like all this. Yeah. So Yeah, rather than relying on data, we say okay, let's put images directly rather than getting image processing out, because it's like a lot of images and have sometimes dirt on them. Sometimes rings are not proper, they are just half rings. So even if you have half rings, the width will still the same for all the rings, but it won't take into account that the ring is still half. The ring is not full. So that's why we're directly giving images rather than taking some data out. Yeah, definitely. Yeah. It's just like I want to see a comparison. Yeah. I follow this where I'm actually solid written. Yeah. And then the next question is basically go to the next slide. Basically the unit. Unit. Yes. Wait, what? Sorry, I can't see. Geometry versus parameters is hard to decouple. That's what he's saying. So having a deep learning model can on both full purpose. Yeah, it's true. Yeah, I mean unit. Yeah, but also the diffusion model has that. So you just need to add when you train. Yeah. Predicting the. Just predicting the objectives here. This is trained separately. Like the next step of noise and then Yeah. reconstruction. So the noise image and parameters will come here, and then the noise will be predicted.
with guidance so that it will steer towards the optimized parameters. Yeah, I think Yeah. I understand. Yeah. Makes sense using this one. Yeah. So basically, if you want to suggest the next thing, Yeah, exactly. Yeah. Because So that we can get both you can get data. this data. Yes. Makes sense. Then your legend parameter. So basically, your values is Yes. the embedding in the middle block, right? So Person. basically, like Yeah. the basically the deepest thing in the unit Yeah. is where. So where we are getting this, yes. Last layer. Can you put the last but one slide? Yeah, I will show the comparison between comparison and the last button. Comparison between all or the last slide. Yeah. Second, this one or No, the last button. okay, last. You mean this? Oh yeah. So Yeah. so basically the last one is the division one, right? This is not with diffusion model. This is just what we got with Bayesian optimization. Okay. So that's why we say like now we need to push here. So with Bayesian optimization, it might not work because we need optimized geometry as well. Yeah, it might again because now we are optimizing everything that we can. If we just use parameters, we are not optimizing everything. Now that we have a subsequent model, we can go with the S solver. Yeah. But if you have your FDTDs in this, don't you like just use like a diffusion model if it's FDTD feedback? I mean, you can roughly know where I have put up my wavelengths. Yes, yeah. I mean, yes, but like I said, like you mentioned, it's just a proxy for threshold. It's a proxy. Yeah. I mean, I got you know, okay, roughly what's geometry? Yeah, roughly what we are using now is growers thought it's the best geometry, but when what this? Oh, it's not me. I don't know which one. But have you ever thought about using any sort of generative model? So basically, you can generate geometry, right? Yes. So that's why the guidance. I mean, but it is in a way generative. Yeah, but then the unit was doing previous is not really a generative model. It's more like there's no like probabilistic. Yeah. Probably, I agree. I mean, that we can actually do next thing where actually generate like different images. If you have and actually, if we generate different images and if we can calculate Q factor from those images, so we can have synthetic data basically without growing anything. Okay, that's the plan, but yeah. So when you train that diffusion model and when you go to that. So when you train that, you also import like certain features to also predict the parameters. The parameters, Yes. the ground parameters. So this we did this with only parameters and images. So we tried see this is the training parameters and we try to predict. So okay, we are still not good at predicting the parameters yet. Threshold and wavelength. So this is only without using any optimized batch like batch 2 or batch 3. This is just batch 1. So training generate the predictor. Yeah. And then what is gray? This is the gray one is this one. Sorry. What's the colors? So that's I don't understand the graph threshold. This is just the distribution of threshold. Okay, the distribution of threshold. For all the rings that we have on batch. And only on the batch 1, which is unoptimized, like initial data that we had, training data set. So like my question is like you didn't show like for example for the parameters and stuff when you train those
predictor networks. How good are your predictions? I mean, see, if you look at this, they are not really good. Like the predictor is not, it's not a finished work. And we need to improve it further. But what is your MSE? I don't have that data. I'd have to ask Andre first. I mean, Yeah. did you guys check that? Yeah, I mean, yes, we are gonna. That's very far off the mark. I have to ask Andre actually because he hasn't sent me that data. People got to talk. Yeah, so that's what I'm asking him to do now. No, I think I'll take over this now. I'm doing this now. I'm gonna try to train the diffusion models myself and see. Yes. Right. I haven't got time properly to put cultural sites, but okay. So what is this yellow lines? But I mean, so I've traveled a lot last year actually. So this is the left side picture. What is that? We draw that line on your screen. No, I haven't drawn this. I don't know who drew this. I can't clear it as well. Oh yeah. Oh no, it's not. I can't even see the cursor here. Anyway. I will share it again. Am I sharing the right screen? No. Yeah. Yeah. All right, no. Yes, now I think you can see the green. So okay, so I traveled at different destinations last year. This is from Goa. This is like Sunset Beach. You got nice scene. Goa, India. Sorry. Uh, and also in March I went to Philippines. So this is, I don't know, I think it's playing, but this is an underground river. Just yeah, stopping. Yeah, yeah, it's a cave. It's UNESCO World Heritage Site actually, where you can just take you inside the cave through the boat, and you can see different structures. This is the yeah, there are a lot of bats. Different structures inside. And this is the like original image in Krabi, Thailand, where you get this emerald blue water. Again, this is Krabi. You get nice views. Yeah, see, this is without any filter. This is how it looks. This is if you know, it's very famous spot in Hong Kong. It's like moisture building. Everyone goes there. Yeah. You are calling everything in one second. Yeah, I didn't have
time to do. And this is Angkor Wat at sunrise. This is where they shot the Lara Croft movie, Tomb Raider. So this is the temple in Angkor Wat where they have did the shooting of this country. Cambodia. This is Cambodia, Thailand, India, Philippines, Hong Kong. Which place you're gonna recommend to go? The Mount I mean, depends on what you want to do. If you want cityscapes, obviously Hong Kong is very, very similar to Singapore. That's what I feel. If you want beaches, yes, Krabi, Philippines. Philippines has, I haven't put it here, they had like a hidden beach. You have to swim to, like, it's a rock formation. I have to swim through that rock formation to go to the beach. It's hidden inside. I would put that video. It's just find the cave. Yeah, I mean it's not a cave. It's like you can say it's like an entrance where you can go inside. Like you can't see it from outside. That there's a beach inside. It's all rocks. Not very dark. Yes. But no. It's not that big. Swimming in the water. Yeah, you have to swim through and then go to the beach. Not too long. No, not too long. Okay. 3 minutes, hold your air. I mean, you don't have to hold your breath. You have some. But you have to go through that. Go to the beach. Well, for people who don't swim, they will That will be a problem. Yes. I mean, I can't swim myself very well, but I managed it, so it should be fine. Right. Okay. Thank you. No. Sorry. in the Zoom. Think so. Anyway, close. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Hi everyone. So
This is my last day in Imri. Yeah, it's my absolute last day. So I start work tomorrow actually. So yeah, I was going to take leave these 2 days, and then um I thought there was a presentation last week, but it didn't happen now. Because that was supposed to be my schedule one, but it was cancelled. So yeah, I'm here doing my farewell talk on my last day. Okay, anyway, so it's just a summary of what I've done over these 4 years in Imri. Just a few images to illustrate what I've been through. Yeah. So the start was me being a experimentalist. So when I first joined, I was with Jace. So we were doing this quantum dot spin coating stuff. So I was there at the um spin coater for the whole day because we are doing like several layers of spin coating, and then just me sitting there for 3 4 hours um waiting for it to finish spinning and stuff. And then because the Zinser also just arrived, and then we were trying to explore how we could use it for our experiments. But it turns out it didn't really work out. So that's sort of where it started. Like Jay starting to build all this um first gen stuff. No, not even first gen, it's like prototyping stuff. Trying to do this spin coating setups, and then I mean this is what we have then the primitive. So at the start, it was not that well built up yet for what we have in terms of experiment automation. Um, yeah, then also this is sort of the inspiration of what we wanted to do in terms of um, remote automation. So from what Zen and Beatrice and Eleanor has built with this working controlling the lab from the office where you can just eat your banana from your office, and then you can run experiments without sitting in this dark room. So this is the lab where this setup is based in. So this is taking a video of the interface. So there's this vacuum pumping sound, and then it's dark, and then it's very, very tiring. And then you have to be there the whole day, which is what I was doing before they started this remote um, setup. And then yeah, so what we are doing here was the stretching the DNA, trapping and stretching of the DNA. So these are mainly the trajectories of the DNA stretching. And then slowly with Jace, we also built um, multiplex measurement system. So for this, we are doing four channel stress strain measurement as well as um, using a biologic hooking it up to a biologic to run like EIS measurements now. So these were instead of stretching, these are compression stress strain profiles, and then we're running across a few different polymer samples just as a um, verification or qualification of what Jace has built. So the idea was to have the same samples run through a typical instrument machine also to see how um, the measurements compare lah. Yeah. Then so I think what the lesson here was um, to be an experimentalist, you really, really need a lot of patience. And then so I think um, actually the takeaway is more of the synthesis, processing, and also characterization is
the main bottleneck where there's the most potential for us to solve in terms of um, exploring new composition or um, doing computational work. I think there's already a lot that's been done in terms of helping you explore the whole state space and then trying to narrow down the compositions or stuff you want to make. But in terms of actual experiments, there's still quite a big gap in terms of how we can get actual real life results based on the predictions we have done for computationally. Then, so the next role as a system is integrator. So this started with like the um, oriented experiments. So I think we've been through this quite a lot already, and then it's how we um, plan out workflows such that each of them have uh, two agnostic way of describing what you're trying to do. So for example, let's say if you're handling and then moving, you have these are sort of congruent tools that they're doing the same thing, but just different ways of doing it. So for example, in the end, I sort of distilled it into 5 different types of tasks lah. So translating, handling, processing, characterization, and vision. So from there, um, uh, I started to build out what controllable is. So basically, so now it is. I feel it's quite a developed package now. So previously, when I last presented on it, it was still, I feel, quite a patchwork of different scripts. But now I think I've written proper tests, also tutorials on the GitHub page already, and then I think it's much easier to follow now, and then it's much more stable to work on now. So if you want to, you can go and check it out. But um, yeah, so but the idea is still the same lah. From version 0 to version 1 to now it's like version 2 already. So what the idea is, so what controllably encompass is this blue box here. So I'll just go through what the stack usually looks like. So at the base level, you have your hardware coding lah. So when you build the machine, you flash the code onto the Arduino. So it's typically like C or C++. And then it goes through hardware communication layer such as like your serial port and whatnot. Then there are typically standard I/O packages like your Pi serial or your sockets, web sockets. And then that's where controllability comes in with um, different levels of implementation. So with devices, usually you can get external packages that already have done it for you. Let's say like Pi measure, whatnot. They already have um, code for most frequently used tools, but in a sense where when we build our own tools, we always have to cater to new different actions or new different functions that you need. So that's where controllability comes in to plug in the gap. Then from there, we build either like simple or compound tools lah. So um, let's say your moving machine is a simple tool, and then your compound tool is including a gripper or your pipettes, and then go through a transport message transport layer, and then get through this red line, which is after that is more of a software or um, a workflow planning stage after this threshold here. So from there, you can control your setup using either, let's say, your application code, like you just type onto
your Jupyter notebook or through a GUI, for example, or you have a scheduling orchestration software that helps you run your experiment, which answers your hypothesis, basically. So after I think it's around 2 years plus of development, it's like around 26,000 lines of code. And then after 3,000 plus git commits, um, yeah, so that's mostly uh, me plus ChatGPT for documentation. Because documentation is so difficult to write in terms of spending your time writing documentation or developing a new feature. You rather develop new feature, right? So I just let ChatGPT do the documentation, basically. So um, yeah. And then most time consuming part, the sort of because I keep learning it, I'm just curious. I mean, like, is there like a bottom part, like yeah, I realize it. I think um, as we integrate more and more devices, the only thing you have to do is the lower level ones here. This one you just use the current structure to build it, feed it in. But originally when I built this, it's hard to think about how to make it flexible enough to integrate different devices. So the higher level ones are harder to think about when you're developing it. It needs time and hard, but I'm agreeing like yeah. Yeah, and because the high level ones sort of change when you start building it, because when you start developing it, you only have a few examples that you need to take care of. And then you don't think about how to make it as general or as flexible as possible. But when you have more and more equipment, and then you think about, oh, I need to have a way to integrate this also. So the higher level one needs to be flexible enough to incorporate all the other stuff lah. So, but now I think it's okay already. So yeah. And then one thing I learned from doing demos is that live demos always almost always fail. I mean, even Meta couldn't get their live demo right. Do you watch it? So they're smart glasses. So they did try to do a WhatsApp call over the smart glass, and then they couldn't take the call. And I mean, even their teleprompter also shows that live demo. Good luck. So I mean, even a multi-billion dollar company can't do it. I think we have more leeway lah. I mean, to don't need to be too hard on ourselves. Can you can always prepare a prepared video of the demonstration. I think it's good enough. We don't always have to have a live demo. Yeah, especially for lab tours, I think um it's good to have a backup video demo instead. Yeah. Um, oh yeah, and one more thing I want to share is that I think it's worth having like people who are just focused on tinkering with the experimental setup and like integrating the workflows. And then so these are people who are actually like the subject matter expert on the setup and like demonstrating the capabilities of the setup, as opposed to the researchers or the scientific people who are um, working on it. Because a lot of times once you have a setup stable enough to run your experiments, you don't even want to touch it anymore. So there's no development on that side anymore. So of how like not say fragile, but how delicate it is. Once you have a system running and then you just don't want to touch anything, like you don't touch the code, you don't touch the hardware anymore. And then you just want it to let it churn your results, which is understandable. But I think for the good of developing up the setup or like the infrastructure, I think it's good to have people who are focused on that. Because I think within a group, I think most people are either have a PhD or working towards a postgrad.
degree, so they are more focused on actually getting the results, which is of course I mean, but I think we need more people who are like the engineers who work on like developing the automation. Yeah, like other groups are doing that, which I've seen. They have a team of like let's say 4 or 5 people who are just focusing on maintaining or like developing the setups. So yeah. What do you think this is actually like becoming like a necessary technique for the Uh, to lay out? I mean, Last, that is true, but I understand that most people doing a postgrad degree are under tight timeline. So they also have to focus on getting the results and also doing the analysis side of things, which can be in conflict with spending time to tinker about with the setups. So yeah, it's a dilemma. Yeah. And then along the way, there's a lot of side quests that I was doing lah. So one of them is doing this double pendulum thing to find out what the angles are. So the background of this is because for the DNA stretching project, they are looking at how you can model stochastic develop stochastic models for this chaotic systems basically. So one of the test cases was a double pendulum system. And then while we have the setup to do the actual experiment, but we need a way to calculate or like track the angles that is there. I mean, it's just to digitize the values out. Um, and then so from there, using the same technique, I was able to do alignment for let's say your chips. So in the 3D IC project, we were also Rico is the one main guy pushing it, but we are trying to detect anomalies or like defects in the stack basically. So one of the pre-processing steps that was needed was to align the chips or the 3D volume image such that the plane where the pattern lies on is like aligned with the XY plane basically. So one way to do it is to check the XZ and then the YZ planes to make sure they are well aligned. So like perpendicular to the Z axis. So basically, it's the same technique to find out the angles of where the lines are as the previous example. So yeah, so having gone through all these side quests, I think the lesson is that everything is connected. So no, the thing is not side quests. That's no, no, but the the tree is not a side quest, but doing the alignment is a side quest. I mean, it's not the main part of detecting anomalies, but uh, yeah. So a lot of this side, or not say, let's not say side, but sub quest. Yes, it's a sub quest. Yeah. So yeah, so the learning point is that actually a lot of things we do have um themes or like there's cross applications of like the skills or like the techniques that pick up during on your different projects. So for example, like in order to get the angles for this, right, I have to run it